que é a tela do site. Vocês estão conseguindo ver o site? Estamos enxergando a tela do site. Isso, é só para saber se vocês estão enxergando. Então, a gente tem vários convidados, eu quero agradecer a presença da professora Lívia, é a superintendente de Relações Internacionais. Todas vão se apresentar, todos os convidados se apresentam, tá certo? Eu só estou fazendo um resumo, para entender um pouquinho. A tela do site. Vocês estão conseguindo ver o site? Estamos do site. Isso, é o site mesmo, tá? Que eu Helena, põe o microfone perto, seu microfone deu uma afastada. É a superintendente de Relações Internacionais. O YouTube, eu acho que não está silenciado, Helena, está dando eco. Tem alguma coisa passando no mesmo tempo. Tem duas coisas ligadas, Helena, ao mesmo tempo. Eu estou procurando. É o YouTube, Helena, tem que silenciar a aba. Cadê o YouTube, né? O YouTube, eu acho que não está silenciado, Helena, está dando eco. Vou dar um eco aqui. Ele está se repetindo. Pronto. Não, consegui. É porque eu estava testando o YouTube antes e esqueci de fechar, tá? Vou fechar aqui. Eu vou pedir também às pessoas que não se inscreveram, eu vou colocar o link, tá? Para se inscrever, para a gente poder ter esse registro de vocês. O último International Meeting teve 170 inscritos. E a gente mandou e-mail para as pessoas participarem. Desculpa. Bom, então, só voltando aos nossos convidados, estou apresentando tudo em português, porque depois a gente fala em inglês, tá? É só o início. Então, a gente tem como convidada a doutora Lívia Reis, da Superintendência de Relações Internacionais da UF. Temos a doutora Letícia, que foi prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Ela já estava falando um pouquinho em português, eu vou pedir depois para ela falar um pouquinho em inglês sobre essa experiência. A doutora Camille Pestana Pires, a gente fez questão de fazer esse convite, ela foi aluna da UF em Biologia, ela agora está na Universidade Central da Flórida, em Orlando, vai falar sobre um assunto bem interessante, é uma oportunidade de ter uma ex-aluna que está lá, né, nos Estados Unidos. A doutora Isabel Paixão, que foi prêmio de excelência científica desse ano, na área de ciências da vida, ela que vai ter a palestra em português, por causa do tema que é Covid. A doutora Rayane Cardoso, Chamon, que é da pós-patologia, aí eu brinco que ela representa a expressão nova dos novos pesquisadores na UF, o doutor Fábio, bom, daqui em diante são organizadores, tá? O doutor Fábio, ele é da pós da patologia, está representando aqui a pós de mestrado de diversidade e inclusão, para fazer uma fala sobre inteligência emocional. O doutor Felipe Neves, que é da pós de micro e parasitologia aplicada, e a doutora Guerlinde, que é coordenadora da pós de ciência, tecnologia e inclusão. Os nossos organizadores, eles estão aqui, eu até brinco, eles são dublê, tá? O que quer dizer ser dublê? Mais do que manter o horário, eu quero não passar do horário, porque as pessoas ficam cansadas, está todo mundo cansado, né? Então, eu queria terminar no horário. Então, meu acordo com eles, e aí só se vocês quiserem continuar, é de terminar às 7 horas máxima, né? E qualquer coisa eles não apresentam. Se vocês quiserem, eles continuam, eles vão estar assim, à disposição do público, tá? Se quiser continuar, tudo bem. Se achar que está cansado, paciência, não tem problema. Por causa do cansaço de prestar atenção, que se em português, como eu falei, se em português já é cansativo, em inglês mais ainda. Então, de novo, só lembrando, a dinâmica você já pode ir perguntando no chat qualquer coisa, mas, por favor, escreva em inglês para a gente ter esse exercício. Usa lá o Google Tradutor e coloca aqui, não tem problema nenhum, a gente vai administrando. A ordem também será pelo conforto dos convidados. Então, a gente vai começar abrindo com a doutora Letícia, depois a doutora Camille, depois deve vir a doutora Rayane, mas a gente não está preso a isso exatamente por causa da possibilidade de que a rede caia e que a gente não consiga acessar. Então, é só para vocês relaxarem enquanto a dinâmica, tá? Vai acontecer o que der para acontecer e está todo mundo tranquilo. Então, novamente, eu quero agradecer, porque a doutora Lúcia, também, que é da própria, ela está aqui representando, então, agradecer também, porque foi um convite de uma hora para outra, para todos eles, foi um convite feito em menos de 3 dias e eles aceitaram. Então, já está aqui o meu agradecimento, tá certo? Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a abertura,
a partir de agora eu não vou mais falar em português, relevem qualquer coisa, e eu vou passar então a palavra para os convidados, né, e para as pessoas que vão compor essa, entre aspas, mesa de abertura, para depois começar com a palestra da doutora Letícia, tá certo? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a professora Lívia Reis, pelo assunto nosso, que é de internacionalização. Então, nesse momento, ela é a pessoa de abertura por causa da temática. Depois eu chamo a doutora Lúcia, tudo bem? Então, tá joia. Pode falar, Lívia, por favor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar sempre junto com a gente, as portas do Instituto de Virologia e a UFA. So, thank you very much, Elena. So I do have to start to speak in English, right? Yeah, I forgot. Is it clear? Everybody understands me. Okay, for the people. Professor Lívia, thank you for coming here and for your support for our Institute of Biology, okay? Thank you, thank you. Thank you very much for the invitation. And for the people who doesn't know me, I'm Dr. Lívia Reis. I am in the last few years the director or superintendent. This word is horrible in English. So I call director of the International Office, International Office. I'm originally from very far away from you, because I'm professora titular in literature, Letter Institute, there in Graguatá, where the most beautiful place in UFI that Biology Institute is coming now to be our neighbors. And I'm very glad to be here. Actually, it's the second or third year that I'm invited by Dr. Elena to come here. And Elena is a very, very close partner in the whole work. This is not an easy task to try to internationalize UFI and to make this in all levels, students, undergraduate students, graduate masters and PhDs, professors and researchers. And teaching in English is another very difficult task. It's not easy, but there are few lessons that when we are working in international offices all over the world, that you have to teach, you have to learn languages. And I am from the foreign language department at UFI. So here I'm wearing two hats, the internationalization and languages, right? Because why I'm talking about languages? This is not an English classes, but that helps much more than many English classes. And this is something that Elena in the whole institute is involved for many, many years. That last year I was very impressed, because this small auditorium, I hope the next one is bigger at Graguatá, full of people, and everybody we are 100% Brazilians, but we are speaking in English, trying to do, you as a biologist, you all from health science, you're doing science in English. If you like it or not, this case is not trying to be chauvinist. English is the language of science. So you have to do that, even if you don't like that. When I started a few years ago, trying to, Elena join us since the beginning, in Gerlinde joined us as well. But since many years ago, the International Office was trying to help professors and teachers to do classes and labs in English. And I remember two of our colleagues came to my room at SRE, International Office, and kicking at the table and say, "Are you crazy? You want to make us to teach in English?" And I said, "No, first of all, you don't have to. It's only for people who wants to. Secondly, I cannot decide at anything. This is one very important view all over the world. But if you don't want to join, nobody have to, right?" So, and I'm very glad to come here, because I see these events, very much scientific events. And last year I didn't stay the whole time, but I listened to two or three speeches, presentations. And
it was very interesting. I think you pick very much the themes that are interest not only for you, but for people in general. And this one, for example, Isabel is coming to talk about the most crazy thing that and there is someone talking about emotional health. They go together with COVID, I think, because I'm getting crazy, totally crazy to have so many cases coming closer and closer, including my mother, and emotionally we can bear this anymore. It's too much for us. From my grandchildren to me, to everybody, and everybody all over the world. So, but I'm not talking about COVID because you are a specialist, Isabel. I'm just talking about the other side of suffering from different, because it's a disease that makes you suffer in different ways, not only the disease, right? But anyway, just to finish that, because I was invited here to give the start, is congratulations, Elena, and the whole Institute, all students and professors, my colleagues and guests to be here. And I'm very, very, everywhere, actually every time when an international event happens in NUFI, and you invited me, I always go. And I think this is the third time that I'm coming to your institute. And I'm very glad because they are very eager to do this internationalization. So thank you very much. I hope we have a very nice afternoon. And keep at home. Don't go out. If you can, you stay. If you go out, use masks, shields, everything. Thank you for the advice. Yeah, we have to say. Nobody never hear that. This is completely new. So thank you, Olivia, for your attention and your time here. And now I invite Dr. Lúcia Maria from Propi to present herself and be very welcome. Thank you. Okay, thank you. Good afternoon to all those present. My name is Lúcia Drummond, and I coordinate the strict graduate programs of Fluminense Federal University, and I'm also a full professor of the Institute of Computing at UF. Initially, I would like to thank you for the invitation to participate of the 8th International Meeting of Biological, Biotechnological, and Health Science of Federal Fluminense University, organized by several postgraduate courses at UF, such as Science, Biotechnology, Pathology, Applied Microbiology and Parasitology, Neuroscience, Science, Technologies and Inclusion, and Professional Masters in Diversity and Inclusion. In this event, as Elena already said, we will have talks of UF professors just awarded with very important awards. The UF Excellence Award, received by Dr. Isabel Paixão, who will talk about COVID, and the winner of Mercosul Award, Dr. Letícia de Oliveira, in addition to Dr. Camille Pestana from the University of Central Florida in the USA, and professors of the Pathology Graduate Program. More recently, the Brazilian agency CAPES, through the CAPES Sprint Internationalization Program and through a series of recommendations for graduate courses, has emphasized the importance of internationalization to the progress of education and scientific evolution of an institution that wants to be a part of and influence the science produced worldwide. So I'd like to congratulate the organizers of this event for the initiative, so important for our students and researchers. I wish you success at the event. It's a lot of learning and important discussions. And again, I'd like to thank you for the invitation. If you need anything, the CPSS, which I coordinate, would be very happy, glad to help you in anything. Thank you. Thank you, Lúcia. As I said, this event was organized by different post-graduation courses, and we have some of the professors that represent these coordinations and these post-graduation.
So I invite Dr. Gerlinde Agatas, that is coordinator of the program in Science, Technology, and Inclusion. Please, Gerlinde, be very welcome and say your words for us. Okay, technology is good when it works. So I had some difficulty in coming in. Thank you again, Elena, for getting this this workshop started, this meeting started. We are all exhausted, like Livia said, with the COVID. It has the impact on health in more than one aspect. I was just in the last class of one of the PGCTs with my students, and everybody is absolutely exhausted. I think very few are coming into the class now. The internationalization is very important. Having classes in English and having more people trying to give classes in English and speak more English in the labs and accept students from abroad is something that we really have to do more. When we see the labs in Europe, it doesn't matter which country it is, everything is in English so that it can be internationalized. So this is a good opportunity for all of us to see and discuss and practice in English. So I'm trying to do my best to have the best organization. Thank you for all of you who are here. Thank you, Dr. Gerlinde. So now I invite Dr. Fabio, that's from pharmacy faculty, but he's representing here two programs. One is the pathology program at the hospital Antônio Pedro, and he was invited by the professional master course in diversity and inclusion because of the topic. So be very welcome, Fabio. Say your word for us. Hi everyone. Thank you very much for inviting me for this event. Do you guys hear me well? Can you hear me well? Yeah. Okay. So this is a very nice opportunity to be here. It's always good to be here. I remember last year that we had Andrea that is now at UCSF as a research associate, and I got really surprised when I saw his presentation, and he was just like amazing. He had amazing results, and his English was perfect. And this is what we actually want in that type of event, right? We want the students to get together. We want the students to learn, and we want the students to develop. And now we see here Camille, which is a student from the university working abroad, and this is the idea, to have everybody together and having all the programs together and putting an effort to get all the information, all the good information together, and to help students. And as Livia said, this is not about the English anymore. It's about the English, different subjects, and the abilities that you can get. And you sometimes you say, like, you know, these professors, they're really able to speak in English, but a long time ago we were really struggling about being able to speak in this language, or in Spanish, depending on the place we were going to do some experiments and do some research. So this is not really an easy task. This is difficult, and we have to work hard on it, and we have to work hard on everything. It's not only about reading the paper and being able to understand the paper, but it's all about being able to communicate and being understood wherever you go. You have to work on it, because sometimes you get somewhere. I remember my very first time in America. I got there, I had finished my English course in Brazil, and I was feeling like, you know, I always get A's from head to top to tell, and I wouldn't have any trouble when I got there. And
the very first thing I got was two students speaking to each other, and I couldn't get a word from the whole phrase they were talking about. So this is not easy. This is not easy at all. So you have to work hard on it. You have to work hard on your grammar. Make sure you work a lot on your English, but it's not about only the language. You have to work hard on your papers. You have to read your papers. You have to study your subjects, and you have to get all these abilities. And again, as Livia was saying, we are surrounded of many different things happening in our lives, and we also need to get emotional control. We need to be good at relationships. Now I have a team in the lab. I'm working with Isabel right now in her lab. We're putting together a COVID testing center in her lab in the New Institute of Biology. This is not an easy task. We were struggling yesterday because we didn't have plates to do the PCR reaction, and we were just calling everyone to get some vendors being able to give us a possibility of having the proper place to do the PCR reaction. And for this, we need to have a good relationship. So it's not only about being able to do the work, being able to communicate, but it's also about having a good relationship. So this is what we are going to try to talk a little bit during the whole thing that we're going to go through this meeting. Thanks a lot for putting everything together, Elena and Gerlinde and everyone that is here to help us put in this university in the top tier of what we are trying to do. Thanks a lot. Thank you, Fabio. So, unfortunately, we don't have the to listen the class. Yeah. Yeah. But I really thank you, all of you. Yeah, back here. Yeah, we can clap. We can clap. We also thank everybody that's here and the words of everybody, and we will begin. The next person, yeah, that was invited is the prize of Mercosul, is Dr. Leticia, and she recorded her presentation exactly with afraid that we have any problem. Okay, so I present you Dr. Leticia of Oliveira, sorry, Leticia de Oliveira, don't translate the name. And while Dr. Leticia presents herself to us, I will try to share the presentation. Okay, Leticia? Okay. First of all, good afternoon. It's a pleasure to be here. And I'm full professor at Biomedical Institute. And as Elena said, I won the prize, the Mercosul Science and Technology Mercosul Award. And well, I work on Fluminense science, as most of you know, and I think it's that. Thank you, Elena, and all. I will talk today, my presentation is about the artificial intelligence applied to neuroimaging and psychiatry. So I have this video, and after that, I'm here for the questions or something. So we have the presentation on YouTube, okay? We have the link for this video, so I will repeat here at the chat, okay? So if you have any problem to listen, please try or YouTube or this link, okay? So we can listen better. And I really think that the earphone is a good choice for this, okay? Anyway, I will run the video now, okay? You can say something in the chat so we can try to do something better. Please tell me if you are listening, okay? Hi, first of all, I would like to thank Norberto and Lucila for inviting me. It's a pleasure to be here. I did my master degree at USP. I was supervised by Professor Leda Menescal de Oliveira, so it's an honor to be here. I will talk today about the coding personality traits and vulnerability to mental disorders and artificial intelligence approach. As you may know, mental health disorders are very common
about Helena, it's mute now. it's before the major Oi, não está symptoms. conseguindo ouvir? Estávamos, mas o som sumiu. It's because your microphone should be open. This is an idea defended by research domain criteria proposed by NIH. And the idea here is to find biomarkers like a brain signature that signals vulnerability to mental disorders. And this is very important because this kind of information allows early intervention in this psychiatric disease. Following this idea, we can find some brain alterations much earlier than the symptoms and then the diagnosis. And it's very important to allow their detection and allow early intervention to avoid or at least to delay the symptoms and the disease development. One important question is, can neuroimage help to find these biomarkers? Can neuroimage help to find this hidden pattern or this hidden alteration in the brain? I asked this question because neuroimaging has been around for almost 30 years from now, and despite many advances in understanding the brain, neuroimaging has been little used in clinical practice. So we have a lot of development in the neuroimaging area, but in the practice, the translation is very low. Considering the cardiologist, for example, who takes a blood test to help in the diagnosis, psychiatry doesn't have the same support to assist in the diagnosis. Why these limitations happen? One possible answer is that mental disorders involve a subtle change in the brain circuits. So, in this example, this is a resting state fMRI study. We have here the controls, schizophrenic patients, and patients with bipolar disorders. As you can see, the differences are very subtle. So, it's not easy to find a real difference in this case. It is different from neurological patients, for instance, like Alzheimer or Parkinson's disease. Another important point is that neuroimaging results provide the data at the group level and not at the individual level. So in most cases of the fMRI studies, we can see a comparison between group A versus group B, for instance. So this is a limitation because in psychiatry we need the individual prediction. We need the individual results. Also, mental disorders are heterogeneous. So psychiatrists have clinical experience and psychometric approach to give for some patients a categorical classification. But in the real world, we can see this, as you can see, controls and different types of patients. So the characteristics are very heterogeneous in mental disorders. So it's difficult to use neuroimaging in this kind of data. But now I will present you some contributions of artificial intelligence applied to neuroimaging to solve some kinds of these problems that I mentioned. As I said, mental disorders involve subtle changes in the brain circuits. So, a good news, artificial intelligence methodologies applied to neuroimaging are able to capture small
change in the pattern of preactivation. So it could help to solve this problem. And also, neuroimaging results provide data at the group level and not the individual level. As I said, this is the problem. But the solution could be artificial intelligence methodologies applied to neuroimaging generates individual results. So here we have the prediction ability. But how does artificial intelligence work? I will talk about machine learning, a subset of artificial intelligence. Here we can see a classical definition. It's a subfield of computer science that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. So it's very similar to the human brain, how the human brain learns. It's using many examples of the objects, as I will explain next. So as we may know, machine learning has a lot of applications: digit recognition, object recognition, face recognition, finances, advertising, business intelligence, recommendations, and also neuroimage analysis. That it's our point here in this conference. Now I will talk about how machine learning works using pattern recognition. So the idea here is that computational algorithms discover similarities in the data, and these patterns of similarities are used as a criterion to classify data in different categories. For instance, if I have digits, numbers as a training examples, for instance, several numbers, zeros, one, and so on, the algorithms can learn the similarity between them. And this function, this predictive function based on similarity, can predict the labels for the new example. So if I have now a new example that was not used in the training, we can make a prediction about that, applying this predictive function that was learned in the training section. Okay. Applying this to mental disorders and neuroimage, we can training the algorithms with two groups, for instance, patient health controls, and the algorithm will learn the similarity and the difference between these two groups. And this predictive function can be used by a new example that was not used in the training, and I can make a prediction about this specific individual. In this case, it's a health individual. It's important because here we can see an individual prediction. As I said, this is advantage of machine learning applied to neuroimaging and psychiatry. Considering the details in the pipeline, usually in neuroimaging, brain is divided by voxels that is similar to a pixel but with 3 dimensions, and each voxel has a number that in the case of fMRI could be a bold signal that represents a relationship between ox and desoxyhemoglobin. That will be an indirect measure of neuroactivity. So we'll have a matrix of numbers in the case, similar to that, and this is the input vector to machine learning algorithm. So this is the input to the machine. And this is a toy example. So considering this pattern of patients and health controls, here we have the training phase. And if the algorithm learns the similarities between the patients and the similarity between the health controls and the difference between the groups, so they can build a predictive function. This predictive function can be used for a testing phase for a new subject, and we can say if this new subject is a patient or a health control. This is an exaggerated example. The difference usually are more subtle than that, but just to give you an intuition how machine learning works
applied to neuroimaging. In this slide, I will show you the difference between machine learning framework from the standard analysis using fMRI. So in most of the studies using fMRI, using this kind of statistical approach, where each voxel is investigated individually. It means that the people looking for association between each voxel and experimental conditions. This is called the voxel-wise GLM model estimation. In general, it's a regression model, multiple regression model. We performed an independent statistical test at each voxel. So we have the correction for multiple comparison, and this is the output. It's a map, univariate statistical parametric map, where each voxel represents the association between the activity, the brain activity, for instance, both signal, with the experimental condition. So this is a statistical map. In the pattern recognition, this is a multivariated method, so it's very different. As I said, we have input from to machine learning for the training phase. So I have some examples from task 1 and task 2, or patients and controls, and based on the similarity of this kind of information, we have this output. And this map is a multivariated map, and each voxel here represents the weight of the specific voxel to decision function. So it's very different meaning. It's important to emphasize that the meaning of these two maps is very different. Here we have a representation of the statistic, the association between each voxel with the experimental conditions. And here we have the map during the training phase. We build the map during the training phase, and each box represents the weight or help the decision function to discriminate task 1 for task 2, or patients and controls, and so on. So if I have a new example, I use this information in the test phase to make predictions. Now I will give you some examples from our group using neuroimaging and machine learning applied to neuroimaging, specifically in psychiatry, and to predict some individual traits. We have a very international and multidisciplinary team. So we have at least 3 universities, UCL, Pittsburgh, and UF, Federal Fluminense. At Pittsburgh University, we work with Professor Mary Phillips. At UCL, we work with Janaína Mourão Miranda from Computer Science. And this is our group in Brazil. So we have neuroscientists, people from computational science, and people from psychiatry. We have been working together for many years, 10 years from now, since 2010. And I think it's very important to emphasize the importance of this kind of collaboration, because each people has different expertise and different views of the problems and the issues regarding the machine learning applied to neuroimaging. This was the first study we did together with this multidisciplinary group, as I said. And the idea here was to test whether pattern recognition and functional neuroimage help to discriminate or can discriminate healthy adolescents at risk for mood disorders from low-risk adolescents. So we had 2 groups of adolescents. The first group was composed by healthy adolescents with healthy parents, and the second group, healthy adolescents with bipolar parents. So in this case, these adolescents were at genetically risk.
It's important to note that both groups are healthy during the fMRI experiment, and we are trying to looking for something in this brain, some pattern, reading pattern, or brain signature that represents a risk for specifically this kind of adolescents. These adolescents were seeing the faces. It's a very common experimental paradigm in emotion. So they saw faces, neutral, happy, and fearful faces. And we collected the brain image during this period. Usually in machine learning, we split the data in half, but specifically for neuroimage, because the neuroimage is very expensive technique, and we have, in general, we have a small sample size. We did a cross-validation framework that you can see an example here. And in this case, we split the data, for instance, subject to validation fold, to test, for instance, and the remaining subjects will be included in the training fold. In the next interaction or in the next fold, this subject that was used for test will be used for training, and the next one, for instance, will be used for test. So we did it many times, and this is the way to deal with the small sample problem. In our specific study, our sample size was small. We select 16 health adolescents with health parents, we call HC, and we select 16 health adolescents bipolar offspring, we called HBO. So this is a small sample size, and I did a cross-validation framework. In this case, we left 15 health controls and 15 HBO for training data, for the algorithms learning the decision function, and we left a pair of subjects, one health control and one HBO, to the test data. So I get the performance measure, the accuracy, and some error. And we repeat this 16 times, each time leaving a pair out of training. So this was our cross-validation framework. This was the cross-validation framework used in this study. Here we can see our results. We used a Gaussian process classifier, so the decision function was smooth. And in this part of the figure, the blue one, we can see the HC probability, and this part of the figure, the red one, we can see the HBO probability. So in the first line, you can see the pair of the subjects at health control and HBO that was left for the test. And as you can see, the algorithm is wrong in this case, but in general, the algorithm was able to find who was the HBO and who was the health control. We can see that in the blue part of the figure, we found more health control, and the red part of the figure, you can find more HBO. So we get 75% of accuracy, what was significant and very impressive, considering that all the adolescents are healthy at the time of the experiment. So we get the results, and machine learning applied to neuroimaging was able to discriminate these two groups of adolescents. It's very interesting to note that we follow up on the HBO adolescents, and some of them develop some symptoms of mental disorders later. Interestingly, the predicted probabilities
that represent the reliability of the algorithm in making the predictions were different between the groups with or without future symptoms. So the reliability of the algorithm in making the classification was related to the future development of mental problems. We think this result is very, very important. In the next studies, I will present to you the investigations that moving beyond the classification. Specifically, we used pattern recognition approach to identify relationships between patterns of brain activity and continuous measures of behavior or clinical data. The pattern regressions analysis is very aligned with the ideas from the research domain criterion from MI8. And the idea is that instead of trying to predict the patient category, we try to predict a continuous measure of dimensions related to the symptoms that might even cut across the different categories. So in this case, we have a dimension analysis of the mental disorders instead of a categorical one. This is the first study that I will show you using pattern regression analysis. This study aimed to predict personality traits. The study was done by Orlando Fernandes and Liana Portugal. They did the PhD thesis on the lab. And the title of the paper is Decoding Negative Affective Personality Traits from Patterns of Brain Activation to Threat Stimuli. So in this case, and this study was done in Brazil, we collect the fMRI data here in Brazil, and we present for the normal people, health people, a very unpleasant images of threat stimuli and collect the brain signal during this visualization. And in this case, we can predict, based only on the pattern of brain activity to these images, we could predict the negative effect that is a personality variable that involves the experience of a negative emotions and poor self-concept. So in this figure, we can see the real NEA negative affect scores and the predicted NEA scores, and you can see the relationship, the significant association between which is real and which the machine learning approach predict. So this is very interesting because it can predict a personality trait based on the pattern of brain activity. Only using this information. As far as you know, this is one of the first studies that found this kind of results. And looking for the contributions of brain regions, we found that the extra-striate body area present a great contributions for this approach, for this regression. And nowadays, you know that this region is very important to emotional process. This is a very recent study that I published last year, again with the collaboration with Professor Mary Phillips and Janaína Moro Miranda. And in this case, we used a trans-diagnostic approach, very similar to our doc proposal. And we tested young subjects with a variety of psychiatry diagnoses and even some of these participants without diagnosis. So it's, in this case, we have a lot of different diagnoses, as I will show you. And we collected the brain images, the fMRI images, during the expectation of the reward. So the participants had to guess the value of a card that will appear next, and they can lose or gain money. So we collect the brain activity during this
expectation of a reward. This is the results. It's interesting because you can predict the symptoms of mania in a sample with varying diagnoses. So we can see here the association between the real targets, the real punctuations of maniac symptoms, and the prediction made by the machine learning regression. And you can see a significant association between these two variables, meaning that machine learning regression approach could predict the maniac symptoms in this transdiagnostic sample using only the pattern of brain activation. And this is interesting also. The main regions, the region with the highest contribution was the ventrolateral prefrontal cortex. That it makes a lot of sense with the literature, and we found these results very interesting because, as we can see here, the participants had so many different diagnoses, and in some kind of participants we had no diagnosis actually, but we can find a dimension, a maniac dimension in this case. As you may know, we are facing a reproducibility crisis in science. So we try to replicate these results with a completely independent sample. And guess what? We did it. So using the whole brain, we get the same results with a complete independent sample. You can see this association between the predictions and the real labels. Again, this is a transdiagnostic sample, and we get the same results also using a ventrolateral prefrontal cortex method. That was the main regions, the regions with the higher contribution. So in this study, we can suggest that machine learning, the path of recognition analysis using machine learning are able to predict symptoms, maniac symptoms specifically in this case, even using a transdiagnostic sample. Finally, here we can see the conclusions and perspectives. First of all, artificial intelligence applied to neuroimaging, yes, can help elucidate the neural signatures that represent the vulnerability to mental disorders. These signatures may constitute neural biomarkers, and these biomarkers can help to prevent or diagnose mental disorder. But it's very important to acknowledge the limitations. Artificial intelligence is imperfect. So what happens if it makes a mistake? What happens if you tell someone about their vulnerability and you are wrong? What the consequence? So I think especially in the case of the false positive, we have to think about the ethical consequences of using machine learning applied to neuroimaging to predict vulnerability to mental disorders. It's very important that we think about these special issues, ethical issues. To finish, I would like to thank you all my collaborators from LabNEC, Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, at Universidade Federal Fluminense. So you can see here the professors and postdocs on the lab, the PhD students. I would like to thank all of them, and my collaborators from Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tiago, Orlando, Isabela, Fátima, Eliane, Professor Ivan, and Isabela. So I would like to thank also the financial
agencies. And I'd like to thank also my international collaborators, especially Professor Mary Phillips and Professor Janaína Momananda. And I would like to finish. Thank you for your attention. So, thank you, Dr. Leticia. Now we can go for the questions. Someone has a question? This is a very complicated issue. Even in Portuguese, it's very complicated. Sorry. Yeah, you are a surprising person, because I would never think that you work with something like that. You know, you are too calm to how can I say? I'm calm, but We have a stereotype, yeah, Leticia, you know that this area, yes, yeah. maybe So don't maybe fulfill this is a problem, because woman there is a issue about that, because woman doesn't work with artificial intelligence. Yeah. This is a problem. Yeah. But Because of well, that, I think that we are here. We are here. Because of that, you are important, you know, to show that women also think about ER and everything, yeah? I agree, yes. But it's difficult to follow the ideas because, you know, there is a computational analysis behind all the data, and we should to explain the fMRI, that neuroimaging is complicated, and machine learning applied to neuroimaging is much more complicated. But, well, I think the ethical issues is important, because machine learning or artificial intelligence cannot predict the future. Machine learning or artificial intelligence predict the possibilities. The future depends on us. This is very important idea, I think. Can I ask something? Can I? Oh, Sure. okay. Olivia. Yes. Sure, Vivian. Actually, it's not a question, because it's so complicated for me to understand. But I really appreciate it. I think I learned a bit, because I cannot learn everything, because it needs years of studies to understand that. But your final conclusion right now, the ethical thing, was my concern all the time. So you don't have a crystal ball to predict things. So my answer, actually, you answer my question when you tell that. So I don't need to understand details of this. Yes. Most of us were not studying the area, but this is important. The ethical point that this is not a prediction. And another thing that I know is your work all the time together with artificial intelligence, is women in science. You didn't say the sentence, which is very famous, but you just said something, that you are not, girls and women are not expected to work with artificial intelligence. Yeah. But I know the phrase that you say a lot is, girls can everything. Yes. Congratulations. I agree. But it's not easy. Leticia. Thank you, Olivia. Thank you. Yes, the ethical issues is very important, because people think that artificial intelligence is magic. It's not magic. And if you give someone a bad news, I think another important point is you have to offer some help. So some psychiatry or psychology, some kind of help, because, you know, I can tell someone that there is a risk of mental disorders, but I can and I should to offer something to help the people, this person specifically. I think this is very important, considering the ethical issues. Yeah. Thank you. Thank you. Gerline, did you want to make a question? Yes. Well, I am from a medical background, although I do not do clinical activity ever since I came out of the faculty, out of medicine course. I've always been in basic research. And something that we generally do is we try to anticipate and work with
different possibilities that and hypotheses that can be done as of our work. You say that the prediction is something that we have to have a lot of concern, especially in the mental area. I totally agree with you, because if somebody says, for some people, especially for those who are vulnerable, if you say you have a chance of getting sick, you will get sick. Yes. So, but on the other You're hand, right. If the doctors have a suspicion that patient is going in a certain direction, does do the strategies that you are working with point to confirming something and not predicting it? So, like, say, I'm here as a doctor and I suspect that somebody is on the turning point, and if I do something Yes. right now, it can be better for that patient. Exactly that. Yes. Yes, exactly that. The idea is the early identification. Okay, so and put the resources in that people at risk. So the idea is the early identification and the early intervention to avoid or delay the mental disorders. Just you said. Okay, so this is the idea. But it's not deterministic. It's not a truth. Has this have these tests already been validated up to the point that, okay, I am a doctor, I can ask for something like that, or is it still not yet? It still need a lot of work. Okay. It's nowadays. I think we need 10 years or so or more, maybe, to put this in the clinical practice. Okay. Thank you very much. It was very interesting. Thank you. I like these interfaces, although I do not work with them. Thank you. Anyone else? I have a question. Leticia, do you think that now we have this so stressful situation with COVID? Yeah. Mm-hmm. Do you think that something like that could help us? For example, the people that are in the front, that is in the front line of COVID, like health professionals or whatever, maybe this could be a way for them to see how they are doing with this. What do you think? Yes, very good question. Thank you, Elena. Actually, I'm doing this work now. I work with machine learning and health professionals during the COVID pandemic. And the idea is to use the machine learning to predict which could represent risk or protection for these professionals. But in this case, using psychometric scales, not the brain. Okay, we are doing now this study, and I think it's very interesting. And the valorization, I don't know how can I say in English, valorização profissional, how the people a professional recognition. Yes, maybe professional recognition is a key for the protection of this professionals, health professionals. Oh, it would be great. Yeah, something great. But this is a preliminary results. We are studying right now these Unfortunately, results. I think that we still have a lot of time for testing that, because the predictions are that the effects of the COVID upon us, when you talk about stresses and the psychological diseases, we still get a road on that. Yeah, unfortunately. So good job for you. Thank you. Yeah, I know that you have a lot. So I will. Anyone else want to have any answer? No? Oh, answer question. Sorry. So I will invite Dr. Isabel. Leticia, thank you a lot. Yeah. I would like to thank you for the invitation. Thank you. And if you have any question in Portuguese or something, I'm here. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. So I will invite Dr. Isabel.
Paixão, that is that received the prize as the best researcher in science of life. Yeah, we are so proud of that. And so Isabel, be very welcome. The idea for Isabel is that it will be in Portuguese because we are talking about a pandemic. Yeah, we have to have no doubt about what we are listening. So Isabel, you have the freedom to speak in Portuguese, okay? You are the only one that we allow that because of the thing, okay? Thank you, be very welcome. Oh, we have to open the... Abre o microfone. Every time I forgot to put the voice. Thank you very much to stay here together with my friends. This is a big opportunity for me, learn English, not teaching English, but learn English with the students. Thank you to see my friend Livia. A long time I didn't see her. And Fabio, I stayed together with him yesterday. Today, no, but tomorrow, yes. Helena too. And Camille. Camille is my student. It's a big pleasure to stay together with you here, Camille. And I am a full professor of the Institute of Biology of Youth. I work with antiviruses. And today I will talk for you about coronavirus. That I will talk more about my work in university, UF, together with Professor Fabio. We start to work recently, and we have some results. Okay, let's go to try to put my presentation. Helena says that I will speak in Portuguese because I prefer to speak in Portuguese because I work in United States, in Florida, during two years and a half, and I work with Chinese. And now I speak Chinese English. I don't speak English, and then it's difficult for people to understand me. And then I prefer to speak in Portuguese. Okay, I will try to share my phone is talking. Okay, let's try again because the appear and disappear to share the image. Okay. Did you see my presentation? Not yet. No? Oh my God. No. Let me try again. Maybe now we can. Yeah. Okay. So you're going to begin to talk in Portuguese, yeah? Okay, I will talk in Portuguese. Thank you. I didn't see me. I needed to turn on another computer because I can't see you, you know? Okay. I start to speak in Portuguese, is better. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho de SARS-CoV-2 e vou falar um pouquinho mais a respeito dos métodos de teste laboratoriais para identificação do SARS-CoV-2. Aqui eu trouxe esses slides para compartilhar com vocês as grandes epidemias relacionadas a epidemias virais. No ano de 1986 a 1990, nós tivemos a epidemia da varíola, que foi uma epidemia que só veio a ser erradicada nos anos 80. De 1918 a 1920, nós tivemos a gripe espanhola, que também foi uma grande epidemia que arrastou e matou uma série de pessoas.
No ano de 1981 ao ano de 2020, né, portanto, ainda continua, nós temos a epidemia da AIDS. Eu diria que a AIDS seria, de alguma forma, uma pandemia da AIDS, muitas vezes é assim considerada. No ano de 2009, a gripe suína. 2020, chegamos, então, ao coronavírus. Tivemos também, no ano de 2013, a epidemia de ebola. Então, vejam que são várias epidemias que acometem, né, o globo terrestre, digamos assim, né? E existem vários vírus que são vírus reemergentes. Nós temos que considerar que isso é uma questão muito importante em termos de virologia, é a presença dos vírus emergentes. São aqueles vírus que vão e voltam, né? E temos que estar preparados para combater esses vírus, né? Então, no Brasil, atualmente, tem 1.388 casos de sarampo que foram constatados no ano de 2019. 95% deles foram no estado de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. Cerca de 135 mil pessoas desconhecem ainda hoje que estão contaminadas com o vírus HIV, apesar do grande esforço, né, do nosso país em termos de fomentar com os medicamentos necessários para que as pessoas contaminadas tenham uma qualidade de vida melhor, né? O Sul e o Sudeste voltam a ter mortes de macacos com a febre amarela. Isso foi constatado pelo Ministério. Apenas em 6 meses, casos de dengue, zika, chikungunya dispararam em Santarém. E agora nós temos a Covid matando uma grande quantidade de brasileiros. E também de pessoas no mundo, né, digamos assim. Então, o histórico, em termos de surtos desses vírus, nós temos, em 2002, o surto de SARS-CoV, que começou também na China, na província de Hong Kong e outros locais. Nesse caso do surto de SARS-CoV, nós tivemos 8 mil casos constatados e 774 mortes, essa considerando uma taxa de mortalidade de 10%. Em 2012, nós tivemos o surto do MERS-CoV, que vem dos camelos, né, no Oriente Médio, sendo responsável por 2.494 casos e 858 mortes. Em 2019 e 2020, o novo coronavírus, que surgiu também na China, lá em Wuhan. E aqui eu trouxe para vocês as novas estatísticas. Essa estatística eu tirei ontem, que é lá da Organização Mundial de Saúde. Nós temos confirmados, em termos de casos globais, 78.588.532 casos confirmados, com 1.618.374 mortes. No Brasil, nós temos na casa de 6 milhões de mortes confirmados e 188 mil mortes. No Rio de Janeiro, 389 mil casos confirmados e 23 mil mortes. Então, vocês podem ver que, no caso do coronavírus, nós temos que, apesar do vírus ter uma capacidade de disseminação muito grande, ele não tem o percentual de mortalidade igual aos outros vírus da mesma família. Então, o coronavírus, ele representa uma grande família que foi descoberta lá de vírus respiratórios, né, em 1954 e 57, e eles causam infecções respiratórias em seres humanos e animais, né, por isso eles estão ditos vírus zoonóticos. E o coronavírus, no caso do SARS-CoV, é o VIII, o intermediário. Todos esses grupos que eu vou falar aqui, eles têm sua origem a partir do morcego, mas existe a dúvida da presença de um intermediário no caso do SARS-CoV-2, que seria
o pangolim, mas ainda não se tem absoluta certeza. No caso do MERS, todo mundo sabe que é o camelo, e no caso do SARS-CoV, o SARS-CoV seria o animalzinho chamado civete. Então, por isso, eles são considerados vírus zoonóticos. Os sintomas da COVID, eles podem ser divididos em termos didáticos em 3 fases. A primeira fase seria a infecção inicial e a fase de resposta viral. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, tá? E a fase 2 é a fase pulmonar, culminando com a fase 3, que é a hiperinflamatória, né? A cascata da inflamação. Então, de um modo geral, os sintomas da COVID, ele se comporta dessa maneira, né? Onde nós começamos, como todo mundo sabe, a febre, a tosse seca, diarreia, muitas vezes diarreia, cefaleia, dor de garganta, várias mialgia, várias outras características, né, de sintomas que estão presentes na fase 1 da infecção viral. Eu vou falar um pouquinho da partícula viral, uma vez, porque no final da minha apresentação eu vou falar um pouco sobre o projeto que nós vamos desenvolver aqui na UF, que estamos começando, mas ainda vamos desenvolver, e ele diz respeito às partículas virais, às principais proteínas das partículas virais. Todo mundo sabe que o coronavírus, o nome dele vem justamente porque ele tem esse aspecto de coroa, né? E nós podemos destacar a proteína da espícula, que é essa proteína aqui, da parte mais externa da partícula viral. Aqui está representada uma partícula viral. Então, ele tem 4 proteínas, que são proteínas estruturais de fundamental importância. A proteína E do envelope, do núcleo capsídeo, que é a proteína que protege o ácido nucleico viral. A membrana, todas são glicoproteínas. Essas 4 proteínas, tanto a proteína da espícula, como a do envelope, como a nucleoproteína e como a proteína de membrana, são glicoproteínas. No interior dessa partícula, que a gente chama de virion, encontra-se o RNA viral. Esse RNA viral é um RNA de cadeia simples, ele não é um RNA segmentado, porque alguns grupos de vírus dessa família têm RNA segmentado, dos vírus respiratórios, desculpem. Então, aqui nós temos, né, um detalhe sobre a estrutura da proteína da espícula, mostrando aqui que a proteína da espícula ela é dividida em 2 partes, a S1, que nós chamamos de S1, e a S2, a S1 de reconhecimento do receptor, e a S2 que tem proteínas de fusão, que estão aqui presentes. A cauda citoplasmática, que é onde ele vai ancorar para poder penetrar através da membrana. E aqui embaixo tem um esquema do genoma dele, que é um genoma RNA. O terminal 5' contém a estrutura CAP, o terminal 3' contém uma cauda de poli-A, então ele é poliadenilado e capeado. Ele tem várias regiões de leituras abertas, que estão aqui representados, e aqui as proteínas não estruturais. Então, basicamente, é isso. E como é que acontece, né, a infecção? Como é que acontece o ciclo de replicação do vírus? O coronavírus, SARS-CoV-2, ele, então, vai reconhecer receptores de membrana, das membranas das células-alvo. Esse receptor é chamado de ACE. Esse receptor, então, o vírus se liga a receptores ACE. Ele pode entrar na célula hospedeira, na célula-alvo, por 2 mecanismos distintos. Ou pelo mecanismo de endocitose, que é mediada por vesículas endocíticas, ou mesmo pelo mecanismo de fusão. Então, aqui nós temos exemplificado esses 2 tipos de mecanismos. O receptor que vai mediar a endocitose vai formar a vesícula endocítica, o receptor é o ACE. O vírus, então, ele fica momentaneamente dentro do citosol da célula hospedeira, dentro de uma vesícula chamada endossoma, onde ocorre a mudança do pH, esse pH é acidificado, e então o vírus o virion é rompido e libera o RNA
de cadeia simples no citosol da célula hospedeira. Aqui nesse slide está destacando a presença dos antivirais cloroquina, hidroxicloroquina, que interferem nesse pH, que é necessário que esse pH ele fique mais baixo para que ocorra todo esse processo na vesícula endocítica. Então, ele bloqueia exatamente esses dois antivirais, eles bloqueiam exatamente, eles interferem nesse pH necessário para que a partícula viral possa, então, liberar seu material genômico lá na célula hospedeira. O outro mecanismo é através de uma protease que é capaz de cortar aqui regiões do envelope viral e o vírus, então, libera diretamente, sem necessariamente fazer uma vesícula endocítica, o seu material genético no interior da célula. Então, aqui nós vimos o mecanismo de adsorção, que eu vou falar mais lá na frente, e de penetração, e a liberação do material genético. A próxima etapa do ciclo replicativo viral vai acontecer o processo de replicação propriamente dito desse material genético viral. Então, aqui nós temos o ciclo replicativo, mais corretamente falando, o ciclo de multiplicação viral, mostrando aqui a partícula viral, a dissorção, a entrada, o reconhecimento do receptor ACE, a entrada na forma de vesículas, dentro do citoplasma, a fusão e a liberação, então, do RNA genômico. É um RNA de polaridade positiva. Isso significa dizer que esse RNA, ele pode já ser traduzido lá no citosol imediatamente, porque ele tem polaridade positiva. Alguns vírus que têm polaridade negativa no seu RNA, ele precisa fazer um RNA positivo para poder ser reconhecido em nível dos ribossomos, então, ser capaz de iniciar o processo de tradução e replicação, tá? Então, estão aqui os RNAs. Esse RNA, então, ele vai ser traduzido, ele vai ser primeiro transcrito em nível de núcleo, na forma dos RNAs mensageiros. Posteriormente, esses RNAs caminham para o citosol, para serem, então, traduzidos nas diferentes proteínas estruturais do SARS-CoV-2, que estão aqui em destaque, tá? Ao mesmo tempo que uma replicase é capaz de fazer a replicação do genoma do SARS-CoV, dando origem ao RNA genômico. Ao findar dessa atividade, as proteínas são agrupadas com o RNA genômico, aqui no retículo elas são traduzidas, então, ocorrerá o que nós chamamos de assemble viral, que é a automontagem da partícula viral. Essa automontagem acontece a partir da união do RNA genômico com as proteínas virais. E, através das vesículas de Golgi, essas partículas virais completas são, então, eliminadas por exocitose, por brotamento da membrana citoplasmática. Então, esse é o ciclo multiplicativo do SARS-CoV-2. Então, falando um pouquinho agora do nosso projeto, o nosso projeto, que começamos a desenvolver há alguns meses, ele visa não só o diagnóstico, como também, posteriormente, nós vamos fazer um estudo de antivirais. Então, em nível de diagnóstico, o que nós temos atualmente sobre SARS-CoV-2? Nós temos o teste rápido sorológico, que é chamado de imunocromatográfico, os testes sorológicos, que são feitos em laboratório, porque esse teste sorológico rápido, ele não necessita de um ambulatório, de um laboratório, uma vez que é só, como vocês já viram, é a picada no dedo, a retirada do sangue e avaliação numa coluna de cromatografia. Os outros testes mais sofisticados que necessitam, sorológicos, mas que necessitam de um aparato maior e, portanto, de um laboratório para que ele possa ser realizado, eles compreendem os de quimioluminescência, o de ELISA e eletroquimioluminescência. O teste molecular, que é o PCR, que é o padrão ouro, ele vai
identificar o RNA do vírus, ele vai identificar o material genético viral. Eu vou tocar também, vou falar para vocês também aqui sobre os testes promissores, que são alguns testes emergentes, são aqueles que são realizados com a metodologia de CRISPR e o teste das nanopartículas de ouro, que é um teste que o grupo da professora Célia, lá do Instituto de Química, junto com o nosso grupo, lá do Instituto de Biologia, da Virologia, do Instituto de Biologia, nós submetemos esse projeto, que seria uma nova forma de diagnóstico, uma proposta, né, de diagnóstico, ao CNPq, na época, e logo no início do ano, quando surgiram aqueles diferentes editais, e esse projeto foi aprovado pelo CNPq. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse teste, porque é um teste que não é muito divulgado. Então, dentro do trabalho que eu vou apresentar a vocês, que nós estamos desenvolvendo lá no laboratório, junto com o professor Fábio e todo o seu grupo, o Leonardo, o Cláudio Cirne, a Carol Barros, vários alunos que estão envolvidos nesse projeto, a nossa ideia, o nosso objetivo é investigar a detecção de anticorpos da classe IgM-IgG, nós não vamos ver IgA, de SARS-CoV-2, em amostras de docentes e discentes e colaboradores do Instituto de Biologia por meio de testes imunocromatográficos. Então, portanto, é o teste do dedinho. Essas avaliações já foram iniciadas, vocês sabem que nós estamos de mudança do nosso prédio antigo para o nosso prédio novo, estamos no meio dessa mudança e isso dificultou muito o nosso trabalho e fomos atropelados pelo Covid e, portanto, nós estamos ainda tentando arrumar os laboratórios para que a gente possa desenvolver alguma pesquisa relacionada com SARS-CoV-2 e, portanto, contribuir, né, nessa batalha aí contra esse vírus. Um outro objetivo desse trabalho é determinar a sensibilidade e especificidade dos resultados obtidos a partir de diferentes kits comerciais, frente a amostras de pacientes reagentes para anticorpos da classe IgM e IgG para SARS-CoV-2. Então, nós vamos testar né, já começamos esse trabalho, a testar vários kits para poder verificar, né, a sensibilidade e a especificidade desses kits. Porque, inicialmente, quando começou o problema lá do Covid, vários kits foram aprovados, mas que não tinham um grau de sensibilidade muito alta. Então, o que aconteceu é que os resultados não eram muito fidedignos. Mas agora, a sensibilidade e a especificidade dos resultados, né, ela melhorou bastante, de tal forma que nós podemos, então, implementar esse trabalho, que vai ser muito importante para a comunidade científica, não só do Instituto de Biologia, mas também da UF como um todo. Então, complementando esses dados de diagnóstico pelos kits comerciais, nós estamos fazendo também RT-PCR em amostras com infecção recentes para a COVID-19, né? Vocês sabem que o teste de RT-PCR, ele precisa pegar o vírus ainda no organismo da pessoa, então ele precisa ser realizado logo no início da infecção, de 5 a 10 dias de infecção. Na verdade, de 5 a 8 dias seria o ideal. Pensamos, a partir desses casos positivos, nós vamos isolar, cultivar SARS-CoV-2, detectados em amostra, reagentes para seu potencial utilização biotecnológica. Isso significa dizer que nós pensamos em fazer os estudos de antivirais, utilizando produtos isolados, substâncias isoladas de algas pardas marinhas, várias algas marinhas. Esse projeto, ele é um projeto em colaboração com a professora Valéria Laneuville, com a qual nós fazemos colaboração há muitos anos e temos várias publicações com a professora Valéria e temos, assim, resultados bastante interessantes com outros vírus.
E também vamos fazer os estudos de antivirais com compostos sintéticos fornecidos pelo grupo do Instituto de Química, que é o professor Vitor, a professora Cecília e a professora Célia Roncone com os diagnósticos, né? Então, esse é um trabalho em colaboração com este grupo. Neste estudo, nós vamos verificar a atividade virucida, que isso já compreende um pouco do que nós podemos definir como mecanismo de ação dessas substâncias, caso elas sejam capazes de inibir o COVID, o SARS-CoV-2. Então, nós vamos avaliar a atividade virucida, ou seja, o quanto as nossas substâncias são capazes de inativar diretamente a partícula viral. Vamos avaliar a dissorção, como nós vimos lá no ciclo de multiplicação viral, né, que é a ligação da partícula viral do virion com os receptores da célula hospedeira. Vamos avaliar a penetração, se essa droga é capaz de inibir a penetração do vírus, que pode ser, como nós vimos, né, através de vesículas endocíticas ou através do processo de fusão. Vamos estudar a replicação, propriamente dito, tentando verificar se as substâncias são capazes de interferir no processo de transcrição ou de tradução, na automontagem da partícula viral e na liberação da partícula viral. Ou seja, cada etapa daquelas que nós vimos lá nos primeiros slides. Para desenvolver essa parte desse grande projeto, nós precisamos de um laboratório NB3. Nosso laboratório NB3, ele está quase pronto, está quase certificado, falta ainda alguns ajustes, mas o fluxo laminar, que é o classe 2, B2, já se encontra certificado, funcionando. Os ajustes que nós precisamos fazer é na sala NB3. É isso que a gente precisa ainda terminar e poder, para que a gente possa isolar a partícula viral, então trabalhar com vírus purificado em cultura de célula, a gente precisa de um laboratório NB3. E aqui, então, voltando aos testes, né, que são os resultados que eu vou mostrar a vocês, os resultados desse nosso trabalho, que foi iniciado mês passado, junto com o grupo do professor Fábio. E então, começamos, como eu disse, lá nos nossos objetivos, por avaliarmos o diagnóstico, tá? E aí, eu trouxe esse slide para vocês, que é desse trabalho do Rosencruz. É um slide que eu acho que é bem simples, mas que ele consegue identificar bem qual é o princípio de cada técnica diagnóstica que nós vamos utilizar. Então, ele divide a partícula virais nos seus dois principais componentes, né, que são o componente viral, esse é um vírus de genoma RNA, e o componente proteico. E o componente proteico. Então, o componente viral, RNA e proteínas virais. Então, o genoma a gente pode detectar através do PCR e através do método de CRISPR, que também identifica o RNA viral. As proteínas virais, elas podem ser identificadas através do método de ELISA e aqueles outros métodos que eu citei para vocês lá atrás. A outra maneira de você avaliar é a resposta humoral ao vírus, por intermédio dos anticorpos, tá? Que seria a detecção também por ELISA e outros ensaios de neutralização. Então, a gente pode identificar componentes virais ou podemos identificar de uma forma indireta, que é a resposta humoral, a resposta do nosso corpo à presença da partícula viral. Então, está aqui o primeiro teste diagnóstico que nós testamos, que foi o teste rápido, que é imunocromatográfico, que nós estamos testando ainda, estamos fazendo, vocês vão ver aqui os resultados.
Esse teste é um teste muito simples, ele não precisa de um ambulatório, ele não precisa de um laboratório para ser realizado. Vocês têm visto aí que esse teste tem sido feito em farmácias, em postos de gasolina, né? Então, o que se faz? Coleta-se a amostra do dedo, através de uma pinceta, e aí, então, essa amostra a gente coloca numa plaquinha, que a gente chama de saboneteira, nós colocamos a gota de sangue, e aqui tem uma coluna cromatográfica que vai então, identificar os diferentes anticorpos. E colocamos um tampão, esse tampão vai carrear o sangue e vai, então, marcar. Então, a primeira marca é do controle positivo, todo teste tem um controle positivo. O teste reagente para IgM, que determina que, possivelmente, ainda há a presença do vírus. E o teste para IgG, que já demonstra uma memória viral, ou seja, não necessariamente nós temos a presença de partículas virais presentes no indivíduo. Com esse vírus, a gente sabe, como virologista, que ele pode se comportar de forma muito diferente dos demais, mas, a rigor, é mais ou menos assim, dessa forma que acontece. Então, o diagnóstico molecular, como eu disse a vocês, nós também estamos fazendo lá no laboratório, que é a coleta com suave nasofaríngeo. Aqui está a coleta, mostrando a coleta, a gente coloca num tampão ou em meio DMEM e, em seguida, a gente extrai o RNA da partícula viral. Ao extrair o RNA da partícula viral, nós colocamos, então, no amplificador, que vai amplificar a quantidade dessas moléculas e nós vamos, então, detectar lá no PCR em tempo real, na máquina de PCR em tempo real. Tá? Então, esta máquina, ela não consegue, o exame de PCR em tempo real, ele não identifica partículas virais infecciosas. Isso é uma questão que nós temos que considerar sempre. Ele identifica material genético viral. Mas, com certeza, todos esses testes, eles são complementares. E aqui, então, estão os nossos resultados preliminares. Esse resultado que eu vou mostrar a vocês é um resultado antigo, do início, que foi mês passado, né, do início dos nossos... das nossas avaliações, né, onde nós testamos 85 voluntários da Universidade Federal Fluminense, entre professores, discentes, colaboradores e terceirizados. E aqui está o Bernardo, que é o meu aluno de mestrado, nosso curso de PPBI, que está desenvolvendo essa tese com Covid e que está fazendo, então, a coleta desse material. Então, nós temos aqui o Comitê de Ética, essa avaliação foi aprovada pelo Comitê de Ética, e nós temos aí, nessa época, o resultado era esse: reagentes, 8%, 92% não reagentes. Então, esse quadro, eu já garanto a vocês que mudou. Ontem mesmo, quando nós estávamos fazendo exame lá, a quantidade de positivos foi muito grande, mas eu não tive tempo de preparar um slide para mostrar para vocês, que seria interessante que vocês pudessem ver, né? Esses resultados, como é que agora o comportamento está sendo completamente diferente, o vírus está chegando às nossas casas, né? Vamos dizer assim. Então, esse teste que nós fizemos avaliação é um kit comercial, teste rápido, da marca Medtest. Nós fizemos a comparação com Lecurat, que é um outro teste que nós também recebemos para poder fazer a avaliação da sensibilidade. Ambos os testes mostraram grande sensibilidade, os resultados sempre bateram dos 80, acho que foram 85 ou mais, né? Aqui no caso desse resultado aí foram os 85 voluntários. Então, os testes bateram, então são testes que podem ser usados com um certo grau de confiança. É claro que nada é 100%, alguns erros realmente acontecem. Então,
para aqueles que foram positivos para a IgM, nós fizemos os testes de PCR, mas eu ainda não fiz a compilação desses dados que saíram ontem e hoje. Então, mas numa próxima oportunidade, eu já posso mostrar a vocês e vocês vão ver que realmente aumentou muito. Em seguida, eu vou mostrar a vocês o princípio do teste de detecção por nanopartículas de ouro, que foi o projeto que nós fizemos, que a professora Célia Roncone fez em colaboração com o nosso grupo, e que foi aprovado pelo CNPq. Então, a ideia desse teste é coletar a saliva do paciente, colocar em contato com uma solução contendo nanopartículas de ouro e depois fazer a leitura no equipamento para verificar se houve agregação das nanopartículas. Então, serão sintetizadas nanopartículas de ouro, nós já estamos, o grupo da professora Célia já está sintetizando essas nanopartículas de ouro, e essas nanopartículas, a gente fala que elas serão funcionalizadas, é quando a gente adiciona o anticorpo contra a proteína da espícula do SARS-CoV, e então elas se tornam funcionais. Em seguida, o vírus inativado, para os testes, né, nós sempre inativamos o vírus antes, senão nós iríamos precisar usar uma estrutura NB3 e não há necessidade. A gente inativa o vírus pelo calor, a maioria dos vírus, 56 graus, 30 minutos, você já inativa, até com um pouco menos. E então incubamos essa partícula viral com as nanopartículas já funcionalizadas, ou seja, nanopartículas ligadas ao anticorpo contra a proteína da espícula. A interação do vírus com a nanopartícula, então, resultará num aumento de tamanho. E nós iremos determinar esse aumento de tamanho com a técnica de espalhamento de luz dinâmica. Então, é através desse mecanismo de avaliação do espalhamento da luz pelo aumento do diâmetro da partícula, a gente consegue identificar se há a presença do vírus ou não, então, possibilitando um método diagnóstico diferente dos outros que tem por aí, e um método bem mais barato do que os métodos tradicionais. Esse equipamento de leitura de espalhamento de luz, ele é um equipamento pequeno e muito barato, que pode ser levado, pode estar presente nos locais onde nós estaremos fazendo a avaliação. Então, esse trabalho que a gente fez, essa ideia, ela foi tirada de um trabalho feito com vírus influenza, então, que tem mais ou menos um diâmetro parecido com o SARS-CoV-2, por volta de 90 a 100 nanômetros. Então, nós vimos que é possível fazer também com outros vírus respiratórios, né? Então, aqui nós temos a nanopartícula. Associada à nanopartícula, nós temos o anticorpo, antiproteína da espícula viral, e na medida em que a gente expõe as nanopartículas com a partícula viral, há uma interação, uma vez que é um anticorpo específico, tem que ser um anticorpo específico, e aí há um aumento do diâmetro da partícula que poderá ser medido pela técnica do espalhamento da luz dinâmico, tá? Então, esse projeto, ele permite relacionar a carga viral com o tamanho das partículas. Na medida em que a gente tem uma carga viral maior, nós temos um aumento das nanopartículas, e aqui nós podemos ver essa relação, né? Na medida em que a gente aumenta a nanopartícula, a gente consegue ter um espalhamento maior da luz, e, portanto, mostrando em que há uma interação entre aquelas partículas nanopartículas de ouro com as diferentes partículas virais. Esse projeto, ele já começou a ser desenvolvido, então nós temos já o anticorpo, que precisa ser purificado, nós estamos até nessa fase de purificação do anticorpo.
Até eu gostaria de saber se tiver alguém aí nessa nossa conferência que tenha o domínio dessa técnica, que possa nos ajudar, porque eu, na verdade, há muitos anos atrás, eu já fiz purificação de anticorpo, mas eu fazia por ultracentrifugação, hoje eu não tenho mais ultracentrífuga, então, se alguém puder nos ajudar, nós estamos nessa fase, porque o anticorpo que a gente recebeu, ele não está purificado, anticorpo contra a proteína S da partícula viral, não tem partícula viral, é só o anticorpo, então, poderíamos estabelecer dessa maneira uma colaboração. O outro sistema é o sistema CRISP, que é o novo método também de avaliação de diagnóstico. O termo CRISPR, ele significa repetições palíndromas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Ele é considerado uma técnica de biologia molecular utilizada principalmente para edições genômicas. DNA de vírus patogênicos podem ser inseridos em bactérias, criando o que nós chamamos de memórias, e podem desencadear um processo de vacinas, semelhante ao processo de vacinas, e essa técnica também permite inativar genes, mapear genes, regular a expressão gênica, deletar, corrigir. Ela tem várias utilizações. Então, a tecnologia do sistema CRISP, eu tinha um aluno trabalhando nessa tecnologia, mas ele agora, no momento, ele foi fazer um estágio no Instituto de Câncer, então nós demos uma parada com a ideia desse projeto. Não seria para sarcóide, mas seria para HIV. Então, o CRISPR-Cas9 é uma tecnologia de edição de genes que envolve dois componentes essenciais. Um é o RNA mensageiro guia, DNA complementar ao DNA-alvo, e o outro seria uma endonuclease de restrição que vai cortar a fita dupla do DNA, de tal forma que o sistema CRISPR, ele permite a identificação de um gene específico. Ele permite identificar a sequência exata do DNA-alvo, através do RNA-guia e da enzima de endonuclease de restrição. E aí, então, ele também é um método muito simples, então ele, portanto, é um método diagnóstico que ele identifica o genoma viral, e ele usa esses termocicladores aqui, que são pequenas máquinas, que também permite que se leve a qualquer lugar para poder fazer a identificação do vírus por diagnóstico. Então, assim, fechando essa questão do diagnóstico, eu parei com esse projeto de CRISPR, mas eu tenho ainda a esperança que esse aluno volte, que a gente possa, então, fazer isso para outros vírus, além do HIV. E, portanto, finalmente, as vacinas e o tratamento, em relação à Covid, tratamento não existe, né? Não há um antiviral ainda que permita se tratar pacientes, ou preventiva, ou de maneira, né, de tratamento mesmo. Estamos com o nosso projeto aí de antiviral. Eu sei que existe um grupo também grande lá na Fiocruz, e também o professor Amilcar, lá do Fundão, vários grupos tentando trabalhar nessa questão do antiviral, mas o fato é que não temos ainda antiviral específico para o sarcópsis, e, portanto, não devemos fazer nenhum tratamento preventivo. Assim diz a Organização Mundial de Saúde, e nós também concordamos com essa atitude. A questão da vacina, eu acho que os repórteres estão sabendo mais da vacina do que nós, pesquisadores. Nós sabemos que existem várias vacinas já na fase 3, mas 4 são as principais. Essas 4 vacinas, a Sinovac, da China, que ela é feita por uma metodologia tradicional, que é o vírus inativados e o vírus atenuado, ou seja, você passa o SARS-CoV em cultura de células por várias gerações e depois você inativa. Esse é o mecanismo tradicional. Existem outras que são a de RNA, como a Sinovac, que é a de RNA mensageiro. Essa de RNA mensageiro é importante também, que você já coloca um RNA capaz de produzir no organismo, né, capaz de produzir a proteína do SARS-CoV, e então
induzir a reação de anticorpos, a proteção através dos anticorpos. E existe também as vacinas feitas com vetores virais, isso também já se conhece bastante, nada do que está sendo feito em termos de vacina é novidade, todas essas metodologias já são conhecidas, né? E então, esses dos vetores virais, normalmente a gente usa um adenovírus, e através desse adenovírus, que pode ser replicante ou não, né? A gente pode inibir a replicação do vírus e introduzir um pedaço do genoma que vai dar origem ao RNA mensageiro da proteína viral, e, portanto, a proteína viral, e então fazer com que o nosso organismo reaja produzindo anticorpos. Então, são essas as vacinas. Eu espero que as vacinas cheguem ao Brasil rapidamente, né, para que a gente possa ser vacinados. Ainda que elas não tenham uma proteção acima de 90%, não tem importância, mas eu acho que uma proteção já é alguma coisa, e acho que todos nós devemos nos vacinar. Mas, a despeito da questão da vacina já estar chegando, acho que temos que tomar muito cuidado. Estamos entrando, sim, numa segunda onda, que eu creio que seja até um pouco mais forte que a segunda onda. O SARS-CoV, ele é um vírus que tem uma capacidade de disseminação muito rápida. Então, todos nós devemos usar a máscara, a asepsia das mãos, o álcool em gel e o isolamento social. Infelizmente, o isolamento social é algo que o brasileiro reage muito mais até do que os outros países, porque o brasileiro, ele gosta de se relacionar, mas que nós temos que, nesse momento, é necessário que se faça isolamento social. Eu acho que o vírus, ele veio para mostrar que a gente precisa modificar um pouquinho o nosso comportamento, mas também, por outro lado, ele permitiu que nós ficássemos um pouco mais nas nossas casas, que nos relacionássemos um pouco mais com os nossos filhos, não é? Então, vamos ver por esse lado positivo também. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar, não sei se eu passei do tempo, mas muito obrigada a todos, e desculpe por eu ter falado em português, porque eu acho que ficou mais fácil para mim. Não, eu agradeço, Isabel. A temática, a gente precisa da clareza. Obrigada. Eu queria passar agora a palavra para quem quiser perguntar. Eu não ouvi nada. Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Fala de novo. Só quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria saber se tem pergunta. Eu tenho 300 perguntas, não posso. Então... Começa a pergunta. Eu tenho uma pergunta também. A sua pergunta é de especialista, a minha de leiga, é só de quem sofre. Pode começar. É claro que essa parte toda de biologia e virologia eu não entendi nada, óbvio. Mas não era... I was not supposed to understand. E a gente está bombardeado por esse negócio de Covid pelos jornais, aí a gente vê como que os jornais também não sabem nada. Fora a vacina... nem a Margarete Dalcomo, de quem eu virei tiete, porque ela tem uma coisa humanista, né, da medicina, eu gosto muito, mas ela tenta até ser um pouco mais científica, misturando com o humanismo, não sei o quê, por isso que eu gosto dela. Mas realmente você deu uma aula aí que para um leigo fica um pouco difícil. Aliás, eu vou sair daqui me sentindo muito burra, porque a Letícia também... mas eu tenho duas perguntinhas assim, muito pontuais, porque a complexidade do que você mostrou, eu até imaginava que ela existia, mas toda a parte específica eu não posso nem julgar. Eu achei que foi uma tremenda aula, mesmo que eu tenha perdido o passo. Aquela aula que eu falo que você falta, assim, para aprender a base. Então. Mas você, em algum momento, lá no slide no início, você estava mostrando uma cadeia de coisa que se reproduz. Aí você falou da cloroquina e da hidroxicloroquina. E aí sai do científico e entra no popular.
né? Eu queria que você me respondesse disso, porque toda a OMS e todos os virologistas como você, enfim, todos dizem que a cloroquina não ajuda em nada. E ali, parece que ela tem um momento ali que ela ajuda, ou eu entendi errado. Essa é a primeira coisa. Não, então você vai explicar. E a segunda também é tudo coisa facílima, que quando entrar aí no grupo de vocês perguntarem, eu vou ficar burra de novo. Então, essa coisa dos testes, Isabel, eu conheço um monte de gente que fez teste de farmácia e deu errado, e fez o PCR e deu certo. Eu já fiz 4 PCRs, porque eu vivi com muita gente com Covid e eu não tive. Então, existe alguma explicação para eu não ter tido. Então, mas, enfim, essa é a coisa do teste de farmácia, que era a minha pergunta. Com certeza, as suas perguntas são muito pertinentes de quem entendeu tudo que eu falei. Muito obrigada. Bom, eu particularmente sou contra cloroquina e hidroxicloroquina. Por quê? Porque já foi comprovado que ela não tem uma atividade antiviral tão efetiva que permita com que nós possamos usá-la de forma de prevenção e mesmo de tratamento. Mesmo porque ela tem efeitos colaterais. Ela é relativamente citotóxica. Nós trabalhamos lá no laboratório com ela é o controle de vários experimentos nossos. Então, eu acho que tomar uma droga que tem efeitos colaterais e que não tem uma atividade antiviral específica para esse vírus que nós estamos lidando, eu acho que é ainda piorar, agravar mais uma situação, tá entendendo? Eu não tomaria hidroxicloroquina. Não tomaria. Então, nenhum dos meus parentes tomou. Isso mesmo. Não tomem. Que você imagina o quanto esse laboratório que vende hidroxicloroquina ficaria rico com a venda para o mundo de hidroxicloroquina e cloroquina. Agora, se funcionasse, é um mérito deles. Mas não funciona. Os cientistas estão dizendo, não funciona. Tem efeitos colaterais, não tem atividade antiviral. Então, embora ele possa atuar lá no endossoma, esse seria o mecanismo de ação, para alguns vírus ele funciona, mas para outros ele não funciona. No caso SARS-CoV-2, não funciona. Então, seria. E a outra questão foi dos testes. Lívia, eu não sei, Fábio pode até me complementar, que ele é do mesmo projeto, mas inicialmente os testes rápidos eram muito ruins, com baixíssima sensibilidade e muitos erros. Hoje em dia, por que isso? Porque havia necessidade que se liberasse rapidamente algo que se fizesse em termos de diagnóstico viral. Havia essa necessidade. Hoje, eles já são testes bem melhores, né, mais fidedignos, que a gente pode lá confiar. Agora, o PCR é o teste ouro. O problema é que esses testes, eles precisam ser feitos dentro de um programa certinho do tempo de replicação do vírus. Esse é que é o problema. Então, não adianta você fazer um PCR se o vírus já entrou, já se replicou, fez todo aquele caminho que eu mostrei aqui e que já não está mais presente. Só tem os anticorpos, que é a reação do nosso organismo. Agora, no caso do Covid, essa janela está muito variada. Esse é que é o grande problema. Tem pessoas que dão positividade para PCR, até com 20 dias eu já vi. Já vi relatos na literatura de 20 dias. Quando o correto seria até 8 dias, 10 no máximo. Né? E depois entrariam os testes de anticorpos. O teste rápido e o teste que é o de quimioluminescência, que é feita lá em laboratório. Até a gente ia colocar isso no nosso projeto. Mas aí demanda um equipamento muito caro, e as empresas só deixam em consignação esse aparelho se você fizer a teste, assim, para toda hora de rotina, não é o nosso caso, né? Então, não vale a pena. Mas, com certeza, pode confiar um pouco mais no teste rápido, eu acho que agora ele está funcionando bem. E o PCR, com certeza, tem que ser feito no momento certo. Esse é o único ajuste que nós temos que fazer. Fábio, quer dar alguma complementação? Eu queria dar parabéns a vocês, Fábio. Não, eu fiquei orgulhosa de fazer parte de uma universidade que trabalha com coisas tão importantes num momento tão importante.
Então, eu estou super orgulhosa de vocês todos. Obrigada, amiga, obrigada. Você é querida, você sabe disso. Vocês são cientistas feras. Fala aí, Fábio. Obrigada. Eu queria, na verdade, essa está sendo uma coisa doida, né? Que a gente está aprendendo todos os dias. A Andréa Alice já colocou aí 2 comentários importantes sobre as análises pré-analíticas. Então, tudo isso é o que a Isabel falou, né? Essa preocupação que a gente tem com a variação dos métodos, dos tipos de métodos. Vocês perceberam que no início do projeto ela tá usando 2 kits diferentes. Eu já estou trabalhando com um 3º kit que a gente já está planejando em usar para os próximos sujeitos da pesquisa dela. E só para atualizar aquela tabelinha que ela colocou relacionada aos 85 indivíduos que eles testaram e que tinham um percentual baixo de positividade, ontem nós tivemos um teste com o pessoal da UFES, foram 22 testados, com 6 indivíduos IgG positivos, ou seja, já tiveram contato e já estão fora do período supostamente de apresentação de vírus. Esses 6 indivíduos, nenhum deles relatou qualquer tipo de sintomatologia. Ou seja, a situação que a gente está agora é bem diferente da situação que a gente... uma situação bem diferente do que a gente estava quando a Isabel começou esse teste. Isso foi que mês, Isabel? Que essa era a minha pergunta. Só para a gente ter uma noção. Que foi em novembro. Então, novembro, de 1 mês e meio de diferença, a gente já tem uma situação completamente diferente, com 30% de positividade. E o mais interessante é que nenhum deles relatou qualquer tipo de sintomatologia. É o famoso assintomático. E hoje a gente testou lá no laboratório o indivíduo por PCR, que é a ferramenta ouro que a gente tem. A gente testou por PCR um indivíduo que está com toda a sintomatologia. Ele teve febre, ele teve perda de olfato, perda de paladar, ele teve prostração, ele estava prostrado ainda. Foi uma situação assim até complicada para coletar desse indivíduo, porque a gente não tem permissão para coletar. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, mas que a gente testou esse cara 2 vezes e ele deu negativo por 2 métodos diferentes. Por PCR, 2 métodos diferentes de PCR. Ele não deu nada por sorologia, que ele fez há 5 dias atrás. Ele não deu nada por PCR ontem, não deu nada por PCR hoje. Hoje nós testamos por 2 metodologias diferentes. Clássico, sintomático. Ou seja, existem muitas perguntas que a gente não consegue responder ainda. Vai demorar muito, né, Isabel? Vai demorar muito. E a Andréa Alice, que está aí nos bastidores, colocando algumas informações. O que ela falou que eu não vi? Ela falou das características do método e dos ensaios pré-clínicos, as importâncias, né, das calibrações dos diferentes métodos. Ela escreveu alguma coisa aí agora. Perguntas importantes aí no chat. Oi, Lívia. Não, eu estou falando aqui no chat, tem umas perguntas que estão aparecendo importantes. Eu estou anotando para a gente ir encaminhando. Eu só estou esperando o Fábio terminar a fala dele, que eu vou falar algumas perguntas que estão aqui. A Andréa escreveu aí de novo, sensível e específico, sensibilidade e especificidade. Né? Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo muito. Só para fechar o meu comentário, foi excelente ter assistido finalmente, eu assisti palestra de 2 virologistas brasileiros recentemente, assim, que dá para a gente aprender realmente, né? Porque a gente está vendo um monte de gente que é curioso, no meu caso, né, eu principalmente, curioso, não sei nada de virologia, estou trabalhando porque eu sei isso, um pouquinho de biologia molecular, e aí a gente aprende, né, por que a gente está fazendo isso tudo e a importância disso, com uma palestra dessa. Obrigado. Obrigada, Lívia, pelas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal colocou no chat, só pela ordem, mais ou menos, de tema, né? Só para variar um pouquinho o tema. Posso fazer só uma resposta para a Lívia? Pode. Do ponto de vista de quem é imunologista. Quem está falando? Berlim. Então, dá negativo na sorologia ou no teste rápido e dá positivo no PCR é porque não deu tempo ainda de fazer a resposta imunológica. Então,
dá negativo pode dar um falso negativo, como o Fábio está mostrando agora, mas na fase inicial não adianta fazer a sorologia, nem por melhor que ela seja, por mais sensível que ela seja, porque o nosso organismo ainda não fez os anticorpos. A gente precisa de um período de 10 a 15 dias para começar a ter anticorpo em quantidade detectável. Então, dar negativo num e dar positivo no outro não significa que um é ruim e o outro é bom. Só queria colocar isso, porque muita gente está fazendo essa confusão do ponto de vista da ordem das coisas. Então, não, mas esse caso que eu te falei, o cara fez no mesmo dia, um dos meus irmãos. Só que ele estava com Covid. Sim, mas então, ainda não deu tempo da resposta. Não deixaram ele sair. Sim, depende da janela. Da janela não deu para fazer a resposta. Isso. E da janela de replicação viral. São essas janelas é que a gente tem que pegar, entendeu? O seu irmão pegou exatamente numa janela em que não tinha anticorpo e não pegava mais a replicação viral. Então, a outra coisa também que é importante eu acho que é importante todos nós frisarmos, é que tomou a vacina hoje não significa que eu estou liberado amanhã. Eu preciso desse tempo de amadurecimento da resposta imunológica. Por isso, quando a gente vai viajar, por exemplo, e tem que tomar a vacina para a febre amarela, a gente tem que tomar com 20 dias de antecedência. Porque a gente precisa que o sistema imunológico aumente o número de células, faça o anticorpo e todas essas coisas. Então, um mês depois da segunda dose, a gente pode dizer, bom, 80% de garantia se for 80% de eficácia, né? É verdade. Obrigada, então, assim, só aproveitar que a gente está aqui nessa conversa. Sim, sim. Você aproveitou, você já respondeu uma pergunta de alguém aqui, que era sobre essa eu não vi as perguntas. Não, Isabel, a maneira de purificar, você pode fazer uma imunocromatografia, juntar as partículas virais na coluna de cromatografia e passar o soro e depois eluir os anticorpos. Você tem ela 90% purificada. Eu pensei também, mas temos que ter a coluna, né? Você tem, Gerlinde? Eu acho que no laboratório... É só grudar anticorpo ali, né? É só grudar anticorpo. Por afinidade. Isso. Isabel, se você tiver o que... Gruda a partícula viral nas esferas. Aí passa o anticorpo. Exatamente. Depois você elui o anticorpo. Isso. Pergunta Essa é a melhor técnica. Pergunta do chat. Se a Isabel sabe alguma coisa sobre diagnóstico baseado no CRISP, Isabel, para isso. Você leu alguma coisa? Do CRISP? CRISP. Ainda não tem. Ainda não tem. Eu tenho para influenza. Para influenza tem um trabalho que foi feito em 2012, mostrando que funciona perfeitamente com influenza. Como é vírus respiratório, né, pode ser que para COVID funcione também. Eu acho muito interessante, quem quiser trabalhar com CRISPR, eu acho que é uma metodologia que seria muito boa, muito específica e mais barato, mais prática do que você usar uma máquina de PCR em tempo real. Sherlock mesmo, quem colocou aí, da Sherlock, que eles ganharam até o prêmio Nobel, né? Eles ganharam um prêmio Nobel esse ano do CRISPR, da edição de genoma. Então, eu acho que eu não achei nenhum grupo de COVID trabalhando com CRISPR, mas com influenza tem. Esse trabalho é de 2012. Ele escreveu ali. A outra coisa, como virologista, se você se arriscaria a dar uma opinião sobre a melhor estratégia para vacina? E o que você acha do movimento antivacina, né? Ai, meu Deus, o movimento antivacina, isso é algo muito pessoal, mas, sinceramente, olha, eu fico triste de saber que existe, que ainda existe no passado, onde as pessoas acreditavam nos planetas, na influência e tal, mas nos dias de hoje, uma pessoa não usar vacina, movimento antivacina, sabe, não tem justificativa. A vacina não vai matar ninguém, são raríssimos. A Terra é plana.
Hã? A Terra é plana, é isso aí, Lívia. Você acredita que a Terra é plana? É verdade, você tem toda a razão. Então, assim, né, ser contra uma vacina, não tem nada que justifique isso. Que uma pessoa ser contra uma vacina, não tem um argumento para justificar. Uma vez eu vacinei minha filha contra HPV, e HPV existia, assim, uma grande confusão em termos da vacina do HPV, porque, na verdade, ela contém uns 6 genes que são relacionados com câncer de útero, mas o pessoal dizia que era vacina de DNA, podia grudar em algum pedaço de DNA, silenciar um gene que era importante. Eu, depois que dei a vacina na minha filha, fiquei um pouco, assim, realmente preocupada de tanto que as pessoas falavam, e fui na literatura ver. Aí vi, 3 pessoas morreram com a vacina de HPV. Eu falei, o quê? Que tomaram a vacina de HPV. Fui nos trabalhos. Uma morreu atropelada, a outra teve, sei lá o quê, nada a ver com a vacina, entendeu? Eu falei, amém. Pelo menos a vacina não mata, e ela pode proteger a gente, pode dar alguma proteção. Realmente não tem nada a ver. Entendi. Estão perguntando se você acha que essas vacinas serão eficientes em caso de contaminação por um vírus mutado. Porque se ele perde um pouco, né? Daí a necessidade da gente ter que se vacinar todo ano para vírus da gripe. Eu acho que pegar vírus com mutações expressivas, porque aí depende também se a mutação vai ser uma mutação que leve a um comportamento na replicação do vírus diferenciado, depende. Mas pode acontecer, sim, dela não proteger para vírus com mutações bastante expressivas. A verdade é que todo ano nós temos que tomar a vacina contra o vírus da gripe, né? Daí é que os antivirais são importantes também, porque vão ajudar nessa questão aí, né? Para você, esse isolamento de 14 dias está valendo mesmo? Tem uma aqui perguntando se ainda está transmitindo. Porque olha, 14 dias seria o normal, que é o ciclo de replicação, né? Cada vírus tem lá sua característica em tempo de replicação viral. Mas tem casos, o corona, ele está realmente tendo um comportamento um pouco diferente dos outros vírus. Tem casos que a gente vê que depois de 20 dias ainda está transmitindo. Então, eu acho que a pessoa, e mesmo porque você determinar qual foi o dia exato que você começou com os sintomas, a gente não consegue determinar exatamente. Você pode ter tido uma dor de cabeça ou uma pequena febre, achando que fosse por um outro motivo, e essa febre só veio mesmo aparecer 3 dias depois, 4 dias depois. Então, é um pouco difícil a gente determinar esse tempo, mas de acordo com todos os estudos, realmente a gente teria que fazer um isolamento de 14 dias, eu digo. Seria, não posso dizer que seja seguro, mas na maioria dos casos seria seguro 14 dias, seria suficiente. A última pergunta aqui, Isabel, para a gente não atrasar muito, é sobre o uso da ivermectina e azitromicina. Você concorda assim, com o que está na literatura? Você acha que realmente está ajudando? Olha, eu não acho que vai resolver o problema, nem vai ajudar muito, não. Mas ivermectina, geralmente, a pessoa toma para uma infecção parasitária, né? Antiparasitas. Então, eu acho que também muito mal não vai fazer. Uma vez que, por exemplo, em caso de criança, 6 em 6 meses, é bom que você dê uma anita, um antiparasitário desse. Mas acreditar que isso vá ajudar, eu não tenho nada assim com grandes comprovações, não. Se você for ver lá no site da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, eles são radicalmente contra. Se use qualquer substância dessa. Seja azitromicina. Eles acham que isso deve ser uma conduta médica, né? O médico acompanhando, se a pessoa de fato estiver contaminada. Como preventivo, nada, gente. Pelo amor de Deus, nada. Isabel, a gente vai encerrar, mas eu queria que você fizesse uma fala. A gente está chegando aí no Natal. E você viajou recentemente para São Paulo e você me contou uma passagem que eu achei bem engraçada. Que você era a única do avião que usava face shield, né? Aquela proteção de plástico.
E eu brinquei que se todo mundo soubesse, se você usasse um crachá dizendo sou virologista, ia ter gente pulando do avião tentando buscar um face shield, né? Porque você, como virologista, você estava usando. Então, eu daí ia fazer propaganda da UF. Oi? Pois é, qual é a sua mensagem para o Natal, Ano Novo, essas festas todas? Qual é a sua visão? Porque, só para resumir, para mim, essa é uma infecção da solidariedade, né? Ela nos mostra quanto somos ou não somos solidários ao outro. Porque na hora que a gente não se protege, a gente está sendo egoísta do ponto de vista que, né, paciência se eu pegar. Mas você não pensa no outro que vai ser contaminado por você, ainda mais nessa série de assintomatologias. O que você tem aí para dizer para a gente, vindo Natal, Ano Novo? Qual é a sua visão? Helena, você me conhece há muitos anos. Sabe que eu sou festeira. Eu adoro uma festa. Mas, sinceramente, gente, este ano eu acho que a gente tem que se cuidar no isolamento social. Eu acho que festas, se eu tivesse que dizer quantas pessoas poderiam estar numa festa, pessoas familiares seus, né? De 5 a 10 no máximo, que é isso que a organização fala. 5. É mais 5. Eu estou estendendo para 10 para aumentar um pouco a família lá na festa. Todos, principalmente o pessoal que tem alguma comorbidade e acima de 60 anos, mais isolados dos demais, usando máscara, pelo amor de Deus, usa máscara, né? Asepsia das mãos e o distanciamento social, eu acho que vai ajudar muito a gente controlar o corona. Agora, brasileiro é festeiro, né? No avião não tinha ninguém, todos de máscara. Que ficasse falando muito perto de mim, eu já ficava assim. E só fui porque era aniversário da minha filha e há muito tempo que eu não estava com ela. Então, eu fui. Mas usando face shield, parecia que eu era, assim, um extraterrestre. Todo mundo olhava, indignado, eu com aquele negócio na cabeça, com máscara, com luva, com tudo que eu tinha direito. Então, assim, a mensagem que eu mando é exatamente essa. Temos que tomar cuidado, sabe? Vamos usar as máscaras, vamos fazer a asepsia das mãos, vamos manter o distanciamento social. A gente adora nossos amigos, mas nós não podemos deixar com que esse vírus nos domine, né? Porque se deixarmos, ele vai pegar todos nós. Então, temos que correr deles, tomar bastante cuidado. E os cuidados são simples, não são cuidados, assim, tão radicais, né? A ponto de você não querer usar uma máscara, sinceramente, eu acho que são medidas extremamente simples para combater algo extremamente sério, né? Então, é essa mensagem. Eu fiz até uma mensagem que está lá no site da UF, que me botaram como diretora. Eu não sou a mais diretora do Instituto, que a nossa que é vice o Saulo, mas me botaram lá como diretora, depois é que eu vi. Mas tudo bem, a mensagem ficou para o Natal, O Natal eu acho que ainda é mais fácil controlar, porque é uma festa mais familiar, mas imagina o Ano Novo. A galera jovem no Ano Novo. Eu entendo que vocês gostam de viver, nós gostamos de viver, mas vamos tomar cuidados para podermos viver mais tempo, que esse é o nosso objetivo principal, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo seu tempo. Você sabe, o planejamento desse evento foi em 3 dias, gente. Então, agradecer a todos que aceitaram o convite. A Camille está lá nos Estados Unidos, as pessoas estão olhando Camille e achando que, né, ela está ali na esquina. Ela está nos Estados Unidos, tem que pegar filho, todo mundo, e esperando para fazer a palestra. Então, eu quero agradecer a todos, tá? Eu vou voltar a falar inglês agora, porque toda a licença foi com a Isabel, e a gente volta agora com a doutora Camille, tá bom? Obrigada, Isabel, obrigada por tudo. So now I present Camille Pestana, Dr. Camille Pestana, and I want her to introduce her because I think that is the best way for me to have her. Okay, thank you, Camille. Thank you. Hello. Well, thank you for the invite. It's a pleasure for me as a former student to be here talking to you today. And I remember something that Dr. Fabio said at the beginning of this meeting, that, us being here, it's kind of like a sign that you guys are doing a good job of like internationalizing students, so it's a great pleasure for me to be here today. Thank you.
Isabel, I think you have to stop sharing your computer so I can start my presentation. Yay, thank you. Let me see. Oh no. It's the first time that I'm presenting on Google, so just bear with me. Where is it? No. No. I don't know what's not letting me. Let me put my screen here. Let me, maybe now. Oh, gotcha. Just for everybody know that Dr. Camille was a former student that also had several prizes from UFI as the best student, scientific student when she was doing the her rotation in the Isabel laboratory. So we are really, really happy to have her here and to have this contact with her in there. Yeah, I think it's a privacy problem that I'm having with my Mac. Okay. I'm sorry. That's okay. I was talking in the WhatsApp saying that to Dr. Livia, that the only thing that I think in this kind of event is that the presenting, that is presential is better. I don't know, what do you think? If you think that the remote is good, but the presential is really great too. When you can see each other physically. I think that she's trying to come back, yeah. Let's see. Sorry, my thing logged out. Okay, I think now I'm good. Yay, got it. Yay. Let me see. Are you seeing it? Yeah, for me it's okay. Everybody's okay? Yeah, looks good for me. Okay. All right, now I can properly introduce myself. So I'm Dr. Camille Pessana Pires de Mello. I'm a former student from UFI, and I worked with Dr. Isabel Paixão. And seeing her presentation kind of makes me a little bit homesick because I miss working with viruses. So, but today I'm going to present the work entitled Human on a Chip in Vitro Systems as an Alternative Method for Drug Development. And this work is being done at University of Central Florida at the Nanoscience Technology Center. And my PI, my mentor, is Dr. James Hickman, and he's also the chief scientist of Hasbro Zinc. So we work, all the work that you're gonna see here today is a collaboration between UCF and Hasbro's. So, because we all work together. So as you may know, like pharmaceutical industries have a problem that only 10% of the drug candidates entering clinical trials make their way into regulatory approval. And this is due because of most of drug screening relies on in vitro cell culture models and uses animal models to predict drug toxicity and efficacy in humans. So the traditional cell culture models utilizing multi-well plates enable fast and inexpensive high-throughput screening. However, the accuracy of the prediction is often compromised.
Animal models, on the other hand, are costly, they raise ethical issues, and have shown poor predictive power for human response to drug due to cross-species discrepancies. So alternative models can improve the accuracy of preclinical evaluation of drug candidates, and they also would reduce drug attrition rates during clinical stages and have a large economic impact. So combining advanced in vitro cell culture technology with microfluidics, we can create a human surrogate. So, and use that human surrogate to do drug absorption, distribution, metabolism, and action in the body. Such human-based systems hold a great potential to better identify drug candidates for clinical trials with humans. And they are usually called human on a chip, body on a chip, or microphysiological systems. So the goal of my postdoctoral research is to develop multi-organ human on a chip systems as an alternative method for drug development. And I have multiple projects where we work using this technology. So a couple of things that I would like to point out that are key factors for our development of this human on a chip systems. So first of all, the cell sourcing. We use human primary or iPSC-derived cells. And this is very important for the kind of research that we are doing because cell lines are usually cancer cells. And they are already a disease state. So when you try to, see a drug toxicity and effect against a disease, and you're using a cell line, they are not really translational to what you're going to see in the clinic. So that's why you really need to use human primary cells. The other thing that is very important is controlled culture environment. So the preparation of cell culture substrates with customized surface properties have given the systems better control over the cell microenvironment and thus helped generate reproductive results. And on the same note, we also have a serum-free blood mimetic medium, and it's very important for us to be a serum-free medium because we want to control the cultural environment. So serum has a lot of factors that are not, you cannot control how the cells are going to react to those factors. So we do use a serum-free medium. And the good thing about this medium that we're using is that it's good for different tissues. So we actually have a chip where we have different kind of tissues and with using a common medium formulation. The other thing is non-invasive functional testing. This is actually very important. It's something that we develop a lot in our lab because using non-invasive functional testing, you can actually measure the cell functionality for a long periods of time. So here we have done it for over 28 days. And non-static microenvironment. So when you do cell culture in cell culture plates, you are using a static medium. The medium is always, it's not flowing through the cells. And we know that medium flow causes shear stress to the cells, which is important to maintain physiological cellular phenotypes, like, for example, the expression of certain receptors and factors. The other thing that is also important is that we use a pumpless flow. So a lot of the microphysiological systems that you see in the literature, they use a pump to put media in and out of the system. Our systems don't have a pump because that really helps to not create bubbles and also makes our systems way cheaper than the other ones. So this is a gravity-driven flow that allows a dynamic organ-to-organ interactions without the need of external pumps. And finally, the system integration. So this integration is guided by the residence time-based scaling and physiologically based pharmacokinetic models that enables physiologically relevant organ-to-organ interactions on chip, enhancing the predictive power of the systems and for human responses. So now I'm going to spend some time talking about our functional measurements and how important this is. So for example, if you go to, if you see like the side effects of a drug, you see that, it's going to cause, cardiac
cardiac toxicity, you're going to see like how your heartbeat's going to go up, like your muscles are going to be weakened. So what we're trying to do in the system is trying to measure those kind of functional measurements. So for example, for cardiac cells, we test the cardiac force and the cardiac electroactivity. So we measure the conduction velocity of the signal that is going across the tissue. So, and let me show it to you. Sometimes I get too excited and I go ahead of myself, but let me go back here a little bit. So here, can you see my, let me see, pointer options, laser. All right, so here we have a liver module on our chip. We have a cardiac microelectrode array, which we call MEA, a cardiac cantilever, a skeletal muscle cantilever, and a neuronal MEA, right? So for the cardiac cantilevers, we plate the cells in this chip, these cantilevers, and do you see here? So we have in here, and this cantilever is the bend up and down. So depending on the cardiac force, when the cells contract, you're going to see this cantilever bending, and we have a laser that is pointing to the tip of this cantilever, and it's going to measure what's the amplitude of the movement of the cantilever. So that's how we measure cardiac force. We also have the cardiac electroactivity. And for that, you see this electrode. So this is why it's called microelectrode array, because it has these electrodes connected to the tissue. And we actually stimulate one with an electro charge, one of these electrodes. And we're going to see how long it took to the signal to go from this point to the other point. So we can measure the conduction velocity of the cardiac cells. Then we also have the cantilevers for the skeletal muscle, and it works the same way, but the only difference is that it's a muscle cell. Then neuronal MEA. For the neuronal MEA, we also stimulate, but it's basically to see if the neuronal cells are active. So we measure the firing frequency of the neurons on these MEAs. And last but not least, the liver. So we do the functional measurements for the other for these other tissues, and then for the liver we do biomarker analysis, because the liver is a little bit more hard to do this type of functional assay. So we do measure enzymatic activity, which is CYP activity, and biomarkers such as albumin. So in here, I want to show it to you how the cells look like on these chips. So this is cardiac. This is the cardiac MEA, and here is the cardiac cantilever. So for the cardiac MEA, can you see that there's a pattern that we do in the surfaces? And here I just want to point out the importance of the surface chemistry that we use in our lab. And so in here, we can actually coat these surfaces. So in this region of the glass MEA, the cells won't be able to attach, but in this specific region, they will attach. So that's how we can actually do this kind of conduction velocity experiments, because we can pattern these surfaces. We also coat these surfaces with extracellular matrix. So the surface chemistry behind of everything we do is very, very, very important. And this is how the cantilevers look like. So this is the cantilever, and this is the part that bends up and down. So this, I put it over here so you can see how these 4 organ chips are. So we have here the chips. So the MEAs are here, the cantilevers are here, and here is the liver model. And you can see it's an acrylic housing with a PDMS gasket. And yes, this is just an illustration of how this human on a chip systems look like. The other part that is very important of the research that we do is the hardware overview. So we are not able to do any of these functional measurements without
technology, and our engineers working to make sense of all the signals that we are seeing from these hardwares. So we did develop this technology so we could be able to measure these functional measurements. So and now I just want to point out, like, this is a very integrated team. Is like it's biologists, it's engineering, and also surface chemists. So it's a very cross-sectional, integrated team, and with a variety of backgrounds, and we all have to work together so we can develop this new technology. So now let's move on to the drug development part. So how can we actually use this to drug development? So, and for that, I'm going to present to you a paper that I published, that we published in collaboration with L'Oreal. So L'Oreal wanted us to do this proof of concept, and after we did this proof of concept that I'm going to show to you, we actually used these systems to test their drugs that they wanted to do with that they wanted to test with us. So it's like, this is only to show to you how can we work with pharmaceutical industries or cosmetic industries. And this is actually a success story of how we collaborated together and were able to publish. I was able to publish this paper with the proof of concept. Of course, I couldn't publish the results with their drugs, but at least this one I could publish. So this work was entitled Microphysiological Heart Liver Body on a Chip System with a Skin Mimic for Evaluating Topical and Drug Delivery. So what they wanted to do, they wanted to see the difference between systemic and topical drug delivery of their drugs. So they were only interested in seeing cardiac toxicity and hepatic toxicity. So as you know, like hepatotoxicity and cardiotoxicity are the major cause for drug withdrawal from clinical trials. Although most drugs have better bioavailability and consequently are more effective through oral administration, transdermal drug delivery is a successful method for administering a compound for prolonged periods of time that can reduce the risk of toxicity. For that reason, it is relevant to develop a multi-organ system that efficiently evaluates the toxicity of topical administered drugs to human heart and liver tissues. So for this proof of concept, we chose diclofenac, sodium, and acetaminophen because they are well-known drugs with topical and oral formulations, and it's clinically available. So for those who may not know, diclofenac sodium is Voltaren, and acetaminophen is Tylenol. And I'm sure most of you have used it before. So the oral formulations for diclofenac sodium have been shown to induce a variety of gastrointestinal side effects, such as perforations and ulcerations. And some cases of hepatic and cardiovascular complications have been reported. And for acetaminophen, it's actually relatively safe when consumed in recommended doses. However, the ingestion of large doses can cause severe liver injury. And it's very important to point out that there are topical formulations for acetaminophen. However, it has like very little permeation through the skin. It really doesn't work that great. So the goal for this project was to develop a new microphysiological heart liver body on a chip system with a skin surrogate for testing drug toxicity associated with transdermal drug delivery. And our platform efficiently predicted drug toxicity not only for acute drug exposure, but also for chronic drug treatment. As I told you before, these systems we are able to maintain the systems for up to 28 days. So one of the advantages of this is that we can do chronic testing. And okay,
So this is the system that we use. So this is an adaptation from our 4-organ system. So we have a liver module over here, cardiac, liver and a cardiac MEA. And we developed this, I didn't develop it. This STRAT-M membrane was applied to the systems. And this is where we did the topical treatment of with the drugs. So the STRAT-M membrane is commercially available, and it mimics the permeation rate of drugs through the skin. So it should be good for us to use the STRAT-M membrane because it's going to give us the same permeation rate of the skin. And this is the test that we did to test the permeation rate of the STRAT-M membrane. So we have the diclofenac permeation here for over the period of 24 hours. And we see that, 1.5% solution of diclofenac and then 3% in here. So we can see that it's going through this STRAT-M membrane, and this was measured inside of the systems. And then after this, you see a drop on the concentrations just because we only treat them for 24 hours, then we wash it and take it out from the systems. However, for acetaminophen, what we saw, like when we applied this systemically, which that means that we put the drug directly inside of the medium, you see, the drug reached the right concentrations. However, the topical administration, you don't see it going through the STRAT-M membrane, which was expected because this was expected because, as I told you, acetaminophen really has very poor permeation through the skin. Okay, so this is an example of the readouts that we can do with our systems. So on the top row, you're gonna see the cardiac function. And here in the bottom, you're gonna see liver function until CYP activity and then viability. So we measured the cardiac force, the conduction velocity, the beat frequency, and missing interval. Missing interval is like an analog for QT interval. And what we see here, so we have topical and systemic concentrations, and we compared both of them. And what we see is that the highest concentration for topical and systemic, so the 3% and the 300 micromolar of diclofenac, did alter the function of the cardiac cells. So we do see a drop in cardiac force, conduction velocity, and beat frequency. And for the liver function, it didn't alter that much. However, the LDH levels for the 3% topical delivery for diclofenac was very high. And CYP activity was also very high. And what is very interesting in here is that when you compare with the viability assays, so as you can see, the cells were not dying, but the function of the cells were being altered. So this is how we can actually say, hey, so when we go with this, when this goes to clinical trials, this might have a side effect on the heart or on the liver. So this is the interest part of this research. So acetaminophen, we actually use this just like a control drug. So the 1.5% topical application didn't change much any of the functionalities. However, the 20 millimolar systemic concentration really, was really toxic for the cells, because you can see that the function of this, they just stopped functioning, because this is a very high concentration of acetaminophen, and that was on purpose because we wanted to see this kind of toxicity coming out. And everything's kind of the same. All right. So for the chronic treatment, so this is very interesting because, as I showed you before, the 1.5% of diclofenac didn't show any changes on the functionality of the cells for the period of 3 days, because this is acute testing. However, when we go to a chronic treatment, which we did a daily dosing for 10 days,
you see there is a drop on cardiac force, on the conduction velocity, at the beat frequency, and missing interval was high. And also for the liver, you see that albumin levels were a little bit off, LDH, as well as CYP activity. So, and again, viability, still great. Like, if we only had measured viability, we would think, oh, this drug is not toxic to the cells. But however, when we see the functionality of the cells, we really see a difference. And for acetaminophen, we also use 1.5% solution. And as expected, it didn't change anything, because, as I told you, it doesn't really cross the strata membrane. And this is only a control. We only did it because it was a control. Here, I'm showing you the results for acute versus chronic of the 1.5% topical solutions. So in here, we have diclofenac, and on the right, we have acetaminophen. And this is only cardiac function. As you can see, the chronic was way more, really dropped the functionality of the cells compared to the acute. So the long exposure of diclofenac really changes the functionality of the heart. However, for acetaminophen, you don't see the same. So in conclusion, for this paper, we observed the differences between acute and chronic administration for diclofenac. Our heart, liver, skin MPS device is capable of detecting dose-dependent effects of drugs applied topically and systemically. And for the first time, we demonstrated the effectiveness of a heart, liver, skin surrogate, body-on-a-chip system to assess transdermal drug delivery and subsequent toxicity effects on physiological indicators of organ performance. So unfortunately, I have other projects that I'm working with, but I can't show you any results because of proprietary information. However, I can show to you how these systems can be applied to other goals. So these are the 3 projects that I'm currently working with. So we have rat versus human, which we want to compare a human and a rat chip device using an integrated 4-organ platform for acute and chronic dose response. And the goal for this is to show that our model for human on a chip is a better predictor of toxicity when compared to rat devices, like models that use rat cells. For comorbidities, it's actually completely different. They're all very different. So for comorbidities, we want to develop an integrated 3-organ platform to investigate the comorbidity effects of non-alcoholic fatty liver disease, cardiomyopathy, and skeletal muscle cachexia or sarcopenia. So the goal for this is to test acute response to anti-cachexia drugs and drug combinations in the comorbidity systems to understand multiple disease interactions on drug efficacy and toxicity. And last but not least, we have the NIH HEAL overdose project, which the goal is to develop an opioid overdose model using our multi-organ human on a chip system. This one is actually a 5-organ system where we added a kidney module. So finally, I just want to thank, I want to thank again for the invitation and to be here. And I would like to thank my mentor, Dr. James Hickman, and Michael Schutler, who is the CEO of Hesperos, and my team at University of Central Florida and Hesperos. And that's it. Any questions? Thank you, Camille. Sure. It was really good, and it is a really good subject because we are finishing our, I don't know the name, the animal laboratory, for the whole institute. Isabel is the president of the committee that will manage this laboratory, and I think that we have to go to the alternative methods, yes, and the different options that we can replace somehow the animals. We see now COVID, so it's not that simple to have a vaccine when the animal is not the subject that we can test it, the subject is a human. So if you can use your kind of experiment would be great. So one of the answers one of the questions in the chat is about that. If you know something
about using chips for treatments of neuropsychiatric disease like Alzheimer's or Parkinson. Have you read something about it? Yes, actually, we do that here. Because I'm not involved in that project, but my mentor, he's very involved with neurological diseases, so we do that a lot in on our lab. We do have models to study those kinds of diseases. Oh, great! So yeah, we have. Camille. What? Sorry. It's too expensive to have this kind of experiment on the lab. Yes, it is. Well, it is because we are using, as I mentioned, we are using primary cells. And so this is not like, oh, I can get this cell, I expand it, I'll freeze it, and I'll get a vial every time I want. It's not like that. We have to buy the vials that we want. Every time that we build one of these batches of systems, we need to thaw a vial of primary human cells. Not just one, 4 organs. So it gets very expensive. For example, I think our liver primary cells are like almost $1,000 a vial. So if you know, we do this, we use like, I don't know how many, probably 1 vial a week. So you do that, how much we have to use. But anyway, very expensive. We can collaborate with you, yeah. Dr. Fabio was talking to me. Yeah. I'm saying that. I like it. But one thing that I should mention, it's expensive. However, it's cheaper than animal testing. Yeah, sure. Animal testing is too expensive, so it's still cheaper than that. So as we talk about animal, the other question is if there is any ethical issue for this kind of project. There is any kind of ethical issue that you have to do because of that, because of chips? What do you mean with ethical issue? Like, well, right now what we are facing is like, we are trying to prove to FDA that our systems are actually better predictor of toxicity than the animal work. So that's why we have that project that I told you about, the rat versus human, because we want to try to see, we want to prove that our systems are better. But I think the only ethical issue would be, I don't see really an ethical issue, because all these cells that we buy, it's already commercially available. So it's, and something that is very interesting that we can do is also, we can collaborate with hospitals, and actually, like, if you have a patient that has a disease and they can donate their cells, so we can put it on a system and see what's the most effective treatment for them. So this is something that we can also do in our lab. Yeah, so probably if you have to have, if you work with patients, so this is the ethical issue. Yes, of course. Well, yes. Yeah. Dr. Andrea Alice is asking on the chat if you think that it's possible to use this chip for nephrotoxicity analysis using for COVID, Yes, we are actually doing that for our overdose project. We use renal proximal tubular cells, so and all primary cells. We also have another project that we can develop. We are trying to develop an integrated kidney model. So we are trying to build a glomerulus and with the tubular cells, the proximal tubular cells. So and we want to integrate that to our model so we can start testing nephrotoxicity. We already have a very simple model for kidney to our overdose project, but that's still ongoing. That's one of the goals of the project, is to see the nephrotoxicity of opioids. So there's a lot of thanks and congrats in the chat for you. Yeah. Thank you. I want to tell people that, especially for the students, as we will still have the last person that will talk, I will transform the two classes in 3, okay? Because we're gonna have 3 persons talking, okay? This talk is for the student, okay, people, because there are a lot of students that's counting points for listening to you, okay? So it's just for that. So anybody want to ask anything more for Dr. Can I ask something for Camila?
Hi, Camille. Congratulations. You are very, very good speaker. Congratulations. I'd like to know if you can use more than 4 analyzed tissue in the same plate. You can use in the same plate analyzing different kind of tissue, like liver, like brain, like a different kind of tissue. You can, how many tissue you can use it to analyze on the first time, at the same time? Well, right now we have a 4 organ. We do four. Four? We actually have the 5 organs. So for the overdose, we're doing 5 organs. That's how much we were able to put in one system. However, this is really like an engineering thing. So like if you wish to include more, it's fine. It's just like we just have to sit down with the engineers, see how we would design these housings to accommodate all the chips at the same time. And this is something that we do all the time. We do like 4, 5, 3, depending on the kind of like contract that we have or the project that we got from NIH, something like that. So, but so far we have done five organs at the same time. Did you listen about fissure, small fissure analysis? Did you see? Did No. you listen about this kind? It's a new kind of cytotoxicity using a small fish. And it's very cheaper than animals like mouse and another kind of animals. Okay. Yeah, It's very good. there are a lot of other companies that do this kind of work, but they are most of them are like very simple and high throughput because everybody wants to do high throughput. But what we do here usually it's more complex. We want to build more complex system. We are more worried about the complexity of those systems and being more accurate on the toxicity and the targeting of the drugs, and being not as high throughput than the other companies. Yeah. Okay, thank you, Camille. Congratulations. Thank you. I miss you. I miss you so much. So thank you, Camille. Now I will call the last researcher that will talk today. That's Dr. Rayani Shamon. So Dr. Rayani, it's a pleasure to have you. You are from the pathology post-graduation course, so be very welcome. Thank you, Camille. Thank you, Elena. I'd like to thank you, the organization, for inviting me. It's a pleasure to be here as a former student as well. I'm a former student. Actually, Elena teach me biochemistry, and it's a pleasure, a really pleasure to be here. Please don't talk too much about biochemistry, you know. No, I won't. I'm just, I have to share my screen. Oh my gosh. A window, maybe? Yeah. I don't know. Why is it's not showing me the PowerPoint presentation? Let me try the whole screen. No problem. Okay. Can you see my screen? Not yet. No. Oh yeah, now it's going. Okay. Yeah, now it's going. Yeah, we can see it. Perfect. So, Elena invited me today to talk in English, and I'm a little bit nervous to do that. And so I apologize for any mistakes. I'm really nervous. And also, I have 2 dogs, so if you hear some barks, are my dogs barking. They are in the balcony, but I don't know. So I'm going to talk a little bit about some insights about the cancer microbiome and what do we know so far. It's not my research field, even if I'm a microbiologist, if I work with microorganisms, but the microbiome and microbiota is not my research field. But last week I was reading a PhD project, and it came to me, this subject, and I was really fascinating about it, and I decided to study a little bit of it. And then Elena asked me if I can present something, and I thought
thought, why not talking about something that I really think is really interesting to discuss. So what I'm gonna show you today is just a little bit reviews that or works that I read this weekend, and I want to show you some of the recently findings about this subject. So I like to start with a question. Why do some individuals who have similar lifestyles and ages get cancer while others do not? We know that some genetic factors are associated to okay. We know that some genetic factors are associated to cancer development in some individuals. We have the epigenetic factor as well as genetic mutations or oncogenes in the chromosome of an individual. And we also know that some environmental factors can contribute to this development as well. Like smoking individuals have a higher risk for development lung cancer, etc. Also, the diet can be really associated to gastrointestinal cancers. And we also know that some infectious diseases are associated to cancer development, such as HPV and the cervical cancer, and H. pylori with gastric cancer, for example. We know that our microbiota, which is the group of microorganisms that we carry on inside and out of our body, we know that this group of microorganisms are particularly, especially, it's specific for each individual. We have this difference between each other concerning our microbiota. And we also know that this microbiota produces small molecules and metabolites that can have local and systemic effects. And we see that these local and systemic effects can trigger a lot of disease and can influence the outcome of those diseases. But we also know that these metabolites can impose a cancer onset, a progression of this disease, and also the therapy response of an individual to the cancer treatment, for example. Xavier and co-workers in 2020 published a work where they discuss, it's an opinion work actually, where they discuss how the human microbiome can interact with cancer through intricate feedback loops. This is well established in the literature. Here, for example, we have an individual with a tumor, a skin cancer, for example. And we know that we have the skin microbiome, the skin microbes that probably produce molecules and metabolites that can influence directly the tumor itself. We call this the direct microbial effect, and even the tumor can have a tumor microbiome, which is microorganisms that lives inside or around this tumor and that can interfere or affect somehow the expression of some genes in these tumor cells, for example. Besides, we also know, and it's well studied worldwide, the gut microbiome and how the microbes that lives in our gut, they can produce metabolites, and these metabolites can fall into our bloodstream and also get to tumor cells to somehow signalize them to express or not some kind of genes. This is called the indirect microbial effect. It is when microbiomes far away from the tumor have an effect on this tumor as well. Nijman and co-workers in a paper published in Science this year, they did a fabulous work, and they show that the human tumor microbiome is composed of tumor type specific intracellular bacteria. The authors analyzed 7 cancer types. Actually, they search for DNA, for microbial DNA in almost 1,600 samples, tumor samples. Among them, breast, lung, ovary, pancreas, melanoma, bone, and brain tumors, and also biopsies of these tumors from 90 different medical centers. What the authors showed is that each tumor type that they evaluate,
these tumor types, has a distinct microbiome composition, which was really interesting because the authors compare this microbiome of these different tumors. But is this microbiomes related to the sample of is related how the sample was collected, or is a contamination of the environment, or it's part of, I don't know, skin microbiome that was carried out by this biopsy, for example. So the authors perform a lot of experience to prove that this microbiome was associated with the tumor cell specifically, and they show that the breast cancer has a particular rich and diverse microbiome when compared to others. And by analyzing biopsies of breast cancer, the authors could show that there were intra-tumor bacteria, and this bacteria was intracellular in both cancer and immune cells. Besides, the authors they could make some correlations between the intratumor bacteria or the genders that they found and their predicted metabolic functions with tumor types, different tumor types and subtypes, as well as with patients' smoking status and the response to immunotherapy. I brought some of the graphs that they present in their paper. I can send you the paper. I will leave my email at the end of my presentation. So if you have interest to read these papers, I can send to you guys. And here in this figure, they showed that they use a quantitative PCR to calculate the number of bacteria DNA in relation to eukaryotic DNA, and to show that there was not a contamination of the sample, they used DNA extraction controls and paraffin controls as well. And they showed that among the cancer, the tumor evaluated, the breast tumor, it was the tumor that has a more richness in the microbiome and a higher percentage of bacterial cells among the eukaryotic cells. So the authors also analyzed by immunohistochemistry the presence of bacterial RNA, LPS, and LTA that are cell wall components of gram-negatives and gram-positives bacteria in some biopsies of these tumors. And here is an illustration of what they found. In this heat map, we can see that the authors found in almost all of the tumor types the presence of those bacterial components by immunohistochemistry. And in these images, we can see the label of LPS in a breast cancer and the label of ribosomal RNA, bacterial ribosomal RNA on those cells as well. But as I said, the authors want to know if those labeling were related to intracellular cells or to adjacent cells or in the surface of those cells. So they performed electron microscopy in breast cancer tumors. I guess it was from 4 or 5 patients. I'm not sure now. But what they did was they stained the LPS with DAPI. And here we can see by the immunofluorescence technique that the LPS is stained with DAPI as shown with these arrows, right? And in this second image, they also mark the bacteria in electron microscopy, transmission electron microscopy. And we can see if we zoom up these images, we can see bacterial cells inside a tumor cell. Here I can see a tumor cell, and over here I have a collection of bacteria being stained. So these bacterial cells are intracellular, inside a tumor cell. I'm not showing here, but he also did this experiment with immunologic cells to show that bacteria can be found inside immunologic cells associated with those tumors as well. And here he shows the difference among some clades of bacteria among those tumors, the relative abundance of those bacteria, and we can see in each bars that despite we have a connection, a presence of
common bacteria between those tumors, we can see that these bars are really different from each other, suggesting that those types of cancer present our own microbiome, as the authors proposed. And at the end of the paper, they predicted bacterial metabolic pathways through oh my gosh, they perform a meta-seq analysis. It's like a bioinformatic analysis where they get the group of bacteria that they found among never smokers and current smokers in their lung tissues with cancer, and they saw a difference between those bacteria among never smokers and current smokers. And when they analyzed the metabolic pathway that those bacteria could present, he also saw a difference between those pathways, where current smokers presented bacteria with the capacity to degrade phenolic compounds, nicotinate compounds, and chlorocatechol compounds, which are compounds present in the cigarette. And never smokers didn't show any bacteria that presents that functions, showing that these bacteria found inside tumor cells can have different pathways to metabolize the compounds associated with the cancer, leading us to think that these bacteria can also do this with drugs, with therapeutic drugs for the cancer. Another study that calls my attention was one proposed by Curti and co-workers in 2019 that shows that cervical cancer comes with a shift in the composition of the cervical vaginal microbiome. The authors proposed that in the presence of HPV and association with a dysbiosis between lactobacillus and anaerobes, where the lactobacillus in the vaginal microbiota decreases while the proportion of anaerobes increases, this in association with the HPV presence can lead to neoplasia and dysplasia on those patients. Here is a graph that the authors show, showing exactly that this association, right? Microbiota dysbiosis in combination with DNA damage caused by oncovirus infection, for example, and a chronic inflammatory response and an immune evasion of those microorganisms, and also the molecules that those anaerobes can produce, can lead to carcinogenesis on those patients. It's the same study from Javier, and he did this figure to illustrate what Bellman and co-workers in 2017 proposed, that metastases can carry bacteria from the microbiome of primary tumors to distant tissues. The authors show that Fusobacterium nucleatum, which is an anaerobe bacteria associated with colorectal tumor, its role is not well established, but we can imagine that there is a relationship between these bacteria and colorectal tumor. These patients that showed metastases also present the Fusobacterium nucleatum, which is not a bacteria that colonized the liver, present among those tumor cells. Also, the author shows that the antibiotic treatment specific against Fusobacterium nucleatum could reduce the tumor load on those patients, showing that this bacteria not also is among the microbiome of this tumor, but can effectively influence in the tumor itself, in the size and the response for the treatments, for example. Gopala Krishnan and co-workers, they published 2 papers in 2018 showing that the gut microbiome of a patient can influence their response to immunotherapy. They comparison the microbiome of responders and non-responders to immunotherapy, as well as between individuals that presented or not presented toxic effects after immunotherapy. And the authors show that the gut microbiome can modulate tumor response to immunotherapy. They see a huge difference between responders and non-responders. They have difference on their microbiota, and that difference can be associated to some enzymes that these microorganisms can produce and inactivate these compounds and producing toxic metabolites to the individual who was receiving this immunotherapy.
And the authors present some clinical trials that are being made uh, until now that propose the modulation of this gut microbiome with fecal transplant or the use of prebiotics or prebiotics, that this modulation of this gut microbiome can help the response of these patients through this immunotherapy. There are a lot of works that do the same work with chemotherapy as well, not only with immunotherapy. And poor and coworkers, but I was starting to think like, how can these microbes can help the diagnosis process? Can we predict the response to immunotherapy or chemotherapy by analyzing the microbiome of those specific tumors or in a specific region in a specific country, for example? And then I found this paper from Poor and coworkers where it was published in Nature this year, and they talk about microbial signatures in tissue and blood of patients with cancer within and between uh, most major cancer types. This paper is an extensive paper. The authors analyze more than they analyze the metagenomics data of more than I guess 1,500 tumors, for example, and they see that there is a particularity among tissues and blood samples of those individuals related to their cancer types, as other authors have also proposed. So the authors, they said the systematic characterization of cancer microbiome can provide opportunity to develop techniques such as microorganism derived molecules in the diagnosis of a major human disease such as cancer. We can use this information to our benefit to interpret how an individual can or cannot respond to therapy for cancer, for example. The author shows that some types of cancer show substantial microbial contributions, as I said before, and microbial communities are unique to each type of cancer, confirming other data. And the authors propose that microbial-based oncology diagnosis should be researched nowadays to improve our knowledge about this relationship between our microbiome and the tumor types and cancer development. So to sum up, what do we know so far? What I conclude is that we know that there are relationships between microbial species and cancer phenotypes, and there are microbiomes inside tumor cells, for example, and these microbes presenting these tumor cells can predict and can interfere in the treatment, the cancer treatment of those patients. And it's really interesting because they have an international cancer microbiome consortium with several researchers that focus their research in knowing this interaction that some authors call as interactome instead of microbiome or metabolome. They call as interactome because the microbes and our microbiota can interact with our tumor cells or our eukaryotic cells, and in an individual that are susceptible to genetically or epigenetically alterations, it could lead to a cancer development. So I would like to thank you. Here's my email. If you want me to send you those papers, I can send you. Thank you very much. So thank you, Ryan. It was a really good lecture. And it's a subject that I see more. Yeah, try to correlate the microbiome with some disease like cancer, like obesity. Yeah. And do you think that the cases that you have seen now, I have seen a lot of cases about cancer of intestine. Do you think that the microbiome, together with the obesity, would be factors that would be get this worse for those, for example, that has genetic predisposition? Yes, as I said, I was in a project evaluating a project of PhD, and these students showed that our dietary habits
are related not only with obesity, because of those microorganisms that use, like, if our we if we have animal-based diet, we eat a lot of animal protein, we are stimulating the growth of some microorganisms in our gut microbiome that can lead to the cancer development, for example, because they can process these protein, these animal proteins, somehow, that they can produce metabolites that could trigger cancer cells in patients who have inflammatory bowel disease, for example, who are predisposed to have some types of cancer. On the other hand, plant-based diet, fiber-based diet, don't necessarily increase the number of those microbes. One example is the Fusobacterium nucleatum, as I mentioned. So we don't have those metabolites or those immune response to those metabolites that can trigger the cell proliferation and the development of neoplasia or dysplasia. So I think the microbiome is not only related to the obesity, autism, and other diseases, but also with cancer development, because they produce a lot of metabolites that can influence our cells and trigger immune response as well. So you do believe in probiotics? Sorry? Do you believe in probiotic in food? Yes, I guess it has to be clinical trials, right, to prove that they work. And I think it's really delicate because I don't believe it's straight in the theory that commensal could not be a pathogen or a pathogen could not be a commensal bacteria, for example. I think we are seeing this with COVID, for example. We have combined functions of the human host, the human immune response with virulence factors produced by those germs, those microorganisms, and these factors together can promote a disease in a susceptible individual. So probiotics is really important to be studied, but I think clinical trials are necessary exactly to better understand their role on those diseases, for example. Some questions, people? It is a really good thing, but it's a hard thing to debate because it's really a lot of pathways. Yeah, you have to think not only for the system, but you have to think outside the system. Yeah. Yes. It's not easy to work with microbiome. We have a lot of species that are not cultivated or are not known, so sequencing of the 16S doesn't work because we don't know who they are. So metagenomics studies are necessary nowadays to better understand the role of our microbiome. Do you intend to work with? Oh, I don't know. Maybe I really got into this association between cancer and the microbiome, and I have a collaboration with the anaerobic labs of UFRJ, and they work with the microbiome. So maybe, who knows? This is great. So Dr. Andrea, that's coordinator of the pathology hospitalization program. She's here. She's saying that it's a great lecture. And I really want to thank you for your time, for your attention with us. I really want to thank you, Ryan, because she has only 2 days, to answer me and to prepare. So really thank you, Ryan. And really thank for everybody that's here because we go too far on our schedule. But anyway, it was really a pleasure to see everybody. And I will close the event. Thank you a lot, Ryan. Thank you, everyone. And please be safe. Please take care. Please use mask. Please be friend of your friend. Yeah, when you take care of you, you are taking care of your family and friends and everybody. So please, be safe. We have to be happy because of the vaccine, but we cannot forget that the vaccine is not a solution for tomorrow. Yeah, tomorrow we still have to use the mask. And according to our government, we still have 1 year for everybody
vaccine. Yeah, this is the proposition of our government. So we have to have the same rules about mask and alcohol and everything for 1 year at least. Yeah. So we should not forget that. Okay. So thanks a lot, people. It was a pleasure. Thank you, Rayani. Thank you, everyone. So see you next year. Thank you, Elena. Thank you. Bye, everyone.